ഈ തമ്മിൽ എങ്ങനെയുണ്ട്? ചെറുക്കനെ കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ കുത്തിയിരുന്ന് പണിയിപ്പിച്ചു. സോ ഗൈസ്, എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം ടു എ ന്യൂ സ്ട്രീം. സോ ഗൈസ്, ഫൈനലി ഞാൻ ഞാൻ ഈ ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് 1 വീക്ക് അലഞ്ഞായിരുന്നു. 1 വീക്ക് വാലോന്റെ ഓരോ ഇതിനും പിറകെ കിടന്ന് ഞാൻ അലഞ്ഞായിരുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ആരെയും കാണിച്ചത് ഇതുണ്ടോ? 1 2 3 4 5 റൈഡ് ഗെയിംസ്. കൊള്ളൂല്ല. ഓപ്പോസിറ്റ്. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. എടാ എടാ അതിടല്ലേ ടോക്കിയോ. സോ നിങ്ങള് ഇപ്പൊ കാണുന്ന ലൈവ് ആക്ച്വലി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും വാച്ച് പാർട്ടി. സോ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് ഞാൻ വാച്ച് പാർട്ടി ചെയ്യുന്നത്. ഇറ്റ്സ് VCT അമേരിക്കാസ് കിക്ക് ഓഫ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഡേ 5. Cloud9 NRG ആയിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് മാച്ചാണ് നമ്മളിവിടെ ലൈക്ക് ഫസ്റ്റ് നമ്മള് ഇറ്റ്സ് എ കിക്ക് ഓഫ് ഡേ. ദെൻ we are spectating Cloud9 and NRG. The both team are competing the best teams in VCT Americas. And also another match is Levitation versus Loud. It's about morning 6. അത് രാവിലെ 6 മണിക്കാണ്. അത് ഇടണം, അതും ഇടണം. ബട്ട് അത് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് നിർത്തേണ്ടി വരും. കാരണം 6 മണി തൊട്ട് 9 മണി വരെയൊക്കെ ഇരിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ ഉറക്കം ഒഴിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടി വരും. സോ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്തായാലും ബെസ്റ്റ് മാച്ച് ഈസ് എന്താണ് Cloud9ഉം NRG ആയിട്ടുള്ള കളി കാണാം. ലൗഡിന്റെ കളി കാണണമെന്നുണ്ട്. ബട്ട് വാട്ട് ടു ഡു? 6 മണിക്കിരുന്ന് എണീറ്റ് കുറച്ച് നമുക്ക് കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് ഇറങ്ങാം. ലൈക്ക് ഒരു 6:30. കുറച്ച് നമുക്ക് കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് എന്തായാലും ഇറങ്ങാം. സോ ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് ഫൈൻ, നെവർ മൈൻഡ്. സോ ഗെയ്സ്, ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇറ്റ്സ് VCT അമേരിക്കാസ് കിക്ക് ഓഫ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഡേ 5. വാലറന്റിന്റെ ഒഫീഷ്യൽ ടൂർണമെന്റിന്റെ വാച്ച് പാർട്ടിയാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഗൈസ്, അപ്പൊ ഗുഡ് നൈറ്റ്. ഗൈസ്, നിങ്ങൾക്ക് വാലറന്റിനെ പറ്റി എനിക്കറിയാം. വാലറന്റിനെ പറ്റി അധികം ആർക്കും ഒന്നും അറിയത്തില്ല എന്നും കുറച്ച് ആൾക്കാർക്ക് അറിയാവുള്ളൂ എനിക്കറിയാം. മോനെ എഞ്ചു, ഞാൻ ഇട്ടു കേട്ടോ. ഞാൻ ലൈവ് ഇട്ട്. ഇതാ വാച്ച് പാർട്ടിയിലോ? 3 മണിക്കാണ്. ഞാൻ കുറച്ചേരം വാല വിളിച്ചിരിക്കൂടാ. ഓക്കെ ഓക്കെ, DH അടിച്ചിട്ടോ. എടാ, നീ എന്റെ തമ്മിൽ നോക്കണേ. എനിക്ക് സാധനം വന്നു, എന്റെ തമ്മിൽ നോക്കൂ. ഓക്കെ ഓക്കെ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ശരി, ഞാൻ താഴെ കണ്ടു. ജമിക്കുണ്ട് കോൺട്രാക്ട്. ഒരു പേരുടെ ഡന, വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം ഡന. എനിക്കറിയത്തില്ല, ഡനയ്ക്കും ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ട് വേല ഒട്ടും കണ്ടിരിക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ആൾക്കാരുള്ളതുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം. ഞാൻ ഉറങ്ങാൻ പോവാണ്. ഷിയാൻ ഗുഡ് നൈറ്റ്. ഷിയാൻ, ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? എവരിത്തിങ് ഫോർ ദ പിക്ചർ എന്നൊക്കെ അല്ലേ. ഫോണില്ലെന്നാ. ഈസ് ദെയർ എനി ബെനിഫിറ്റ്? എടാ, ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ലൈക്ക് റയോട്ടർ എന്ന് പറയുന്നൊരു ടീമുണ്ട്. അവരാണ് ഇതിന്റെ സ്റ്റാഫ്, ലൈക്ക് വാലറന്റിന്റെ സ്റ്റാഫ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ വാച്ച് പാർട്ടി ഇടുന്നത് അവർ സ്പെക്ടേറ്റ് ചെയ്യും. ലൈക്ക് അവർ ഇടയ്ക്ക് വന്ന് നോക്കും എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്.
ലൈക്ക് അവർ വാച്ച് പാർട്ടി പ്രോപ്പറായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, അതോ ലൈക്ക് നമ്മളെ എന്താണ് നമ്മുടെ പേരിൽ വേറെ ലൈക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഗെയിംസ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുവാണോ, ഓർ നമ്മളിപ്പോൾ ലൈക്ക് ഇല്ലീഗലായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, വേറെ ഏതെങ്കിലും പ്രോഡക്ട്സ് അവർ വഴി സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, അങ്ങനെ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് അവർ ചെക്ക് ചെയ്യും. ലൈക്ക് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ഗൈഡ് ലൈൻസ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് അവർ ചെക്ക് ചെയ്യും. ലൈക്ക് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗൈഡ് ലൈൻസ്. സോ ഇത് ഫോളോ ചെയ്താണ് ബാക്കി എല്ലാം റണ്ണാവുന്നത്. കണ്ടല്ലേ, ഇതിൻ്റെ പ്രൊമോഷൻ ഇത് ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ മാത്രമേ നമുക്ക്, ഇതിലുള്ള സാധനങ്ങൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ബ്രാൻഡിങ് ആയിട്ട് കാണിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. വേറെ ഒന്നും നമുക്ക് ബ്രാൻഡിങ് ആയിട്ട് കാണിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. കാരണം ബ്രാൻഡിങ് ആയിട്ട് കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബാനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടും, അവരെന്ന സ്ട്രൈക്ക് അങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ കിട്ടും. സോ അതാണ് വേറൊരു സീന്. നമുക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇത് നോക്കണം. സിനിമ പോവാണോ? ഓക്കെ, ബൈ 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 ബൈ, പോയിട്ട്. സോ അവർ കാണുമ്പോൾ നമ്മളിതെല്ലാം പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവരുടെ ഇനിയുള്ള കോൺട്രാക്ട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് എയർലി ആക്സസ് പോലെ, ലൈക്ക് ഒരു പ്രീ ആക്സസ് പോലെ നമുക്ക് കിട്ടും. അതുകൂടാതെ നമ്മളവർ റയറ്റിൻ്റെ തന്നെ, ലൈക്ക് റയറ്റ് ഗെയിംസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ് ഈ വാലറൻ്റ് ഒക്കെ ഇറക്കുന്നത്. സോ അവരുടെ ഒരു സ്റ്റാഫ് മെമ്പർ ആവാൻ പറ്റും, അവരുടെ സ്റ്റാഫ് മെമ്പേഴ്സ് ആവാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ കുറേ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉണ്ട്. ലൈക്ക് ഇപ്പോൾ ഈവൻ ദോ ഇഫ് ഐ എം കമൻട്രേറ്റിംഗ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ്, ഓർ അവർക്ക് നമ്മളെ വോയിസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, ലൈക്ക് വേ ഓഫ് ടോക്കിംഗ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, ലൈക്ക് ഇംഗ്ലീഷിലാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ, ഇപ്പോൾ ഈ സ്ട്രീം ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ഇംഗ്ലീഷിലാണ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ട് പോകുന്നെങ്കിൽ അവർ നമ്മളെ കമൻട്രേറ്റർ ആയിട്ട് എടുക്കും. ലൈക്ക് അവരൊരു ഒരു കമൻട്രേറ്റർ ആയിട്ട് ചിലപ്പോൾ അവരെടുക്കും. അങ്ങനെയൊക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് നമുക്ക് ഒരുപാട് ബെനിഫിറ്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഒരുപാട് ലൈക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് വരുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഈ ഒരു സംഭവത്തിൽ എനിക്ക് വാലറന്റ് ഞാൻ പണ്ട് മുതലേ ഇരിക്കുന്നതിൽ എനിക്ക് വാലറന്റിൽ ഇവരോട് നിൽക്കണമെന്ന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമാണ്. സോ അതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്കാണ് ഞാൻ ഇത് തുടങ്ങിയത്. ഞാൻ ഈ പുതിയ പിസ്റ്റലിൻ്റെ സ്കിന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നേരത്തെ ഇപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു. സ്കിൻ ബ്രോ, സ്കിൻ. ഹലോ, അറിയോ? നമ്മളെ അറിയാം. പിന്നെ ഇപ്പം അധികം കാണാറല്ലോ. ബാക്ക് കുട്ടാടാ, വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം. Target down. Camping. ഇവൻ എന്ത് ക്യാമ്പിംഗ് ആണോ ഈ ഐസോ? അപ്പൊ എന്നെ അറിഞ്ഞൂടെ എന്നാ? എന്റെ സി എം അല്ലേ നീ? സ്കിന്ന് ഇവനൊരു വെറുപ്പീരോളി കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ അത് ടോക്സിക് ആവാൻ പറ്റത്തില്ല, അതാണ് വേറൊരു പ്രശ്നം. ഞാൻ വാച്ച് പാർട്ടി ലൈവ് VCT അമേരിക്കാസ് ഒന്നും നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിൽ അടിച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾക്ക് ലൈക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് അവിടെ നിന്നും കാണാൻ പറ്റും. എല്ലാവരും ആരെങ്കിലൊക്കെ ടൈം സ്പെഷ്യൽ വാച്ച് പാർട്ടി ലൈവ്. എടാ ഗെയിം അറ്റാക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ടോ? എക്സാം ആയി. ഓക്കെ, ഗെയിം അറ്റാക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ടോ? എടാ നീ എനിക്കൊരു ഹെൽപ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വരും.
എടാ അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട സ്റ്റോറി ഇടണോ? ഞാൻ ഇനി സ്റ്റോറി ഇട്ടിട്ടില്ല. സ്റ്റോറി ഒക്കെ ഇട്ട് വിത്ത് ലിങ്ക് ബിഫോർ ഇന്ത്യ ബിഫ് ഓഫ് ദ ഇന്ത്യ. കൈകൊണ്ടാണ് കളിക്കുന്നത്. അയ്യോ ഞാൻ ഇടാം. നീ ഇട്ടിട്ട് എന്നെ മെൻഷൻ ചെയ്യും. ഞാൻ ഫുഡും കൂടെ എടുത്തിട്ടാ ഗൈസ്. നമുക്ക് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ഫുഡ് കിട്ടും. Guys, I'm here. Okay. ഗൈസ് എല്ലാവരും ഫുഡ് കഴിച്ചു വെള്ളം കുടിച്ച സുഖമാണോ? ഓക്കെ അല്ലേ? യെസ്, അതാണ് എനിക്ക് ചോദിക്കുള്ളത്. ഗൈസ് എല്ലാവരും ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച വെള്ളം കുടിച്ച സുഖമാണോ? ഓക്കെ. ഗൈസ് നിങ്ങളെ ഞാൻ ബോർ അടിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഇപ്പം എന്തായാലും 84 മിനിറ്റ് ഉണ്ട്. നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം. ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞ കളി ഉണ്ടല്ലോ, നമുക്കതിൻ്റെ ഹൈലൈറ്റ്സ് കാണാം. നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് മാപ്പ് 3 മാപ്പ് പോയ മാച്ച് അല്ലേ. സോ നമുക്ക് ഓക്കെ 100 Thieves'ന്റെയും Sentinels'ന്റെയും ഒരു മാച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു. To try to play because they don't have enough utility to be able to counter what 100 Thieves are playing with over there. The Gecko Fade and Raise is nuts. You can use it for re-clears over towards A ramp. You can use it to fight at the beginning of the round. Sen look like they're going to try to take A ramp control, perhaps with the dog at the beginning. Usually quite slow though off the rip their attack side. ഗൈസ് നിങ്ങൾ ഫുഡ് കഴിക്കാത്തവരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫുഡ് എടുത്ത് വെച്ച് കഴിക്കാം. നമുക്ക് എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് കഴിക്കാം. The cage, that's a unique way to try and take it. Thinking about getting a punish on someone who was playing aggressively there. ഈ മാച്ച് ഞാൻ കണ്ടില്ല, അതാണ് ഞാൻ ഈ മാപ്പ് ഇവിടെ ഇരുന്ന ഹൈലൈറ്റ്സ് കാണുന്നത്. Dog. That was close. And, yep. In the meanwhile,
because they've drawn all of this presence towards a heaven, both initiators and the rays, Zekken's got all the way deep up mid with Zelsis. Going for this one here. Flash and a peek for Zekken. Nade rebounds. Nice from Boostio. But he does stand his ground. Additionally, it's EU. Side, the teammate Cobra. No more bullets. That is treacherous. Dropped down to 3 health. Knows where John QT is so actually. He's got him locked right into place. Pixel precise aim with that one. John's going to get the plan down, so additional funds for the rest of the team. But I don't see how he's winning this with a Spectre in a 1v3. Round win is almost entirely out of his grasp. Look at it. Funneling him right into their trap. It's EU with 4. Guys, ഈ LAN ഇവന്റിലുണ്ടല്ലോ, ഈ ഇവന്റിലൊക്കെ പോയി കളിക്കണമെന്ന് എന്ത് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെന്നറിയോ? ഇങ്ങനെയൊക്കെ പോയി ഇരുന്ന് കളിക്കാം. സീരിയസ്ലി ടൂർണമെന്റ് ഇങ്ങനെ ഈ ഗെയിമിന് പ്രത്യേകത not only has it got really good initiator utility, but also the ultimates that it's got available. Pretty huge. This round though, just coming down to defending that Viper wall, just drawing a line in the sand and saying, no, we are going to brawl if they step past here. Boostio screaming vamos towards the end there as well. So 100 team. They are actually investing into this. They're not choosing to play this as a bonus. Boostio's gone for the judge. Bang has bought himself a rifle. That is an awkward one. It's covered by Sassy. The Thieves just waiting for the cam to be broken, or at least the opposing side. എന്നെ വിളിച്ചതാ ഞാൻ പോവാഞ്ഞാണ്. എടാ നിക്കടാ. Now the ult online with that orb. Flash broken. Spotting these players out. It's 2. Testing them out towards ramp. John QT. Here. Look at this guy. Yeah, he's so deep on the lurk. Deep underneath them. Meanwhile, the rest of the team is going through big heaven, so പോയാ there's എനിക്ക് 6 മണിക്ക് വീട്ടിൽ കയറാൻ പറ്റില്ല, അതുകൊണ്ട് മാത്രം. The only noise is പാവടാ. this guy in mid. So many unknowns right now for 100 Thieves. They have എനിക്കൊക്കെ വെളുപ്പകാലത്ത് ഒന്ന് ചാറ്റി ഒന്ന് ഊക്കുവായി കൊണ്ടുപോകണം. Information is king in situations like this. It's a call to be made. Where have these players got to? So many times in rounds like this, it comes അത്രേ down ഉള്ളൂ to ഹിന്ദിക്കാരെ. just a bit of a timing play. Double jump down into vent, just to make sure, in case there was a player in there, they would be able to get the trade. Let's see. And they spot Boostio. There's some info. Guys, bye, tata, love you all. എവിടെ പോണേ? Just landing it with the stray bullets here. 30 seconds left. Why not? Wingman, send flying. Just in case there's another player sitting close deep. Zelsis. The lurks on lurks. Yeah. ഓ ബൂസ്റ്റിയോ. This is why വിഷയം കളിയാട്ടോ ഈ lose ബൂസ്റ്റിയോ. control of the map in that way and form 2 players playing close to the site here. Dropping down now. Bang and Boostio against the world. Leave it to just Boostio. That is snappy. That is clean, but can he do even more? Answer is no. 3-1 for Sentinels. Their attack side. Looking good, winning that gun round. എന്റെ അത്ര അല്ല നടേ. Because 100 Thieves wants to group up and use comboed utility. I think dropping pauses into the round like this is going to be really important for Sentinels on their attack. The more you can make it difficult നീ പോവുകയാണോ മീനു? for 100 പോവോ Thieves നീ? to find those good timings to use defensive utility, the better it's going to be. Yeah. Now, of course, contacting around the map comes with its own dangers. You're going to be walking into maybe an operator, players on off angles, trap plays that you didn't realize. But there is a strength to that. Oh, Asuna, that's my favorite player, guys. Punishable potentially, but no swing. The dog connects. They have great start onto Bang. No stopper even being invested into this one. Still feeling like there's some danger, and danger there is. EU's there with a rifle. That's connection. Spotting these players out, but the site is gained for them. Boostio still tucked towards mid. QT just wants to get this one up. Prowler chasing him down. So Heaven in control here for 100 Thieves. Nade's still there. In fact, a showstopper of their own. Asuna. Seek to offload. No, he doesn't clear it. Boostio's there. Asuna 100 Thieves ഉള്ളൂ. Tens. Just drops both of them. Asuna എന്ന് പറയുന്ന player. So they navigate a fairly dangerous eco round again. ഈ 100 Thieves ല് റൈസ് ഇല്ല, അതാണ് Acting as Asuna. a utility sponge, drawing out all of that initiator utility as Boostio chased him around the map. Could have seen Asuna that go shot, for that bro, with a yes. showstopper. ഇതുപോലത്തെ എന്തൊക്കെ ഷോട്ട്സ് നീ കാണാൻ Evil Geniuses was playing last year when they won champions. They would send those ults on eco rounds. Oh yeah.
when they thought they might be able to turn it into their advantage, they would go for it. That time, 100 Thieves playing with a little more caution, just making sure that they have that ultimate up for the next. And actually, the Showstopper is one of the most important ults to work around. ഇതാണ് അവരുടെ the കോച്ച് Sentinels here. 100 Thievesന്റെ കോച്ച് ഇതാണ്. Pause for thought. Because Asuna is often going to use his Showstopper to punish, for example, the dog being used up ramp. If he hears that dog, he can blast back out and try to get a kill on somebody over there. And that can be used in various different places around the map. But grants you that luxury, right? You can play a lot more aggressive, tight corners, because you're not worried about the stun as much. Yeah, and you're going to super try to punish people who are static in those spots. ഞാൻ പോയി ഏട്ടായിനെ വിളിക്കട്ടെന്നാ. Coming at another really important pivot round. If 100 Thieves lose this, their economy is in shambles. Sentinels have already built up such a buffer. And this was actually the half where 100 Thieves were having enormous amounts of success against Leviathan, just punishing them. But Lev running the breach and the Sova didn't really have people willing to take the fights. Second is so happy to do that. Tens is super happy to do that. Oh yeah. Like to get stuck in. നിക്ക് തീവ്സ് എന്റെ അടുത്ത വേല കോച്ച് ആരാണ്? Half the course here with Sentinels. We know what to expect their attack side round. ഞാൻ തുപ്പിത്തരം കേട്ടോ. Beginning in jump spot here, Asuna. അയ്യോ ഏട്ടായി എനിക്കോ. In the meantime, this walkout through B main. Oh, Cryo's fallen. With him down here, the Heaven players now got to really worry about this one. With Zelsis dropped. Evened out 4 versus 4 here, but the site is now theirs. And Tens needs a little bit more. John QT causing all sorts of problems, just fricking them from behind. Whoa, what a rocket! Asuna down into sewers. He's left it. Just 2 alive now, grouped up, side by side, holding hands. Sentinels seeking to do the most here, but Thrash is going to be clearing out most of the site. Staircase still being held here by Bang. Lovely angle for it. At this point, there's not too much the Zekin can do. He's just eating all sorts of bullets, raining down onto him. And there's a defuse for 100 Thieves. So, ults being utilized there to really great effect. Yeah, great play from 100 Thieves, but they did have to use those 2 big ultimates in the round. And that's the silver lining for Sentinels, is that they haven't had a broken economy there. And this play in LP main did work. That Viper lineup, oh yeah, he just got caught there trying to pick the orb back up. But that Viper orb lineup is so powerful. You'll sometimes see teams default their war towards B. Look, plays out there. I think Zest came up from അവന്റെ മൂവ്മെന്റ് മാത്രമല്ല അവന്റെ വെടി വെക്കുമ്പോഴുണ്ടല്ലോ ഭയങ്കരമായിട്ട് വിറപ്പിക്കും അവൻ. വിഷയമാണ്. So good. Largely to threaten the B anchoring players if they're not careful for it. Here we go, explosives. Right up top, second. Okay. He wants to reclaim that title as the top raise in the match. He really does. There was a TP from Tens as well in the meantime. Ult expended and bang, he did win that fight out. So very reminiscent of what they were doing on Lotus, actually. Just sending Zekin and Tens in. Those Tens teleports, I don't think they were really ever finding value, and that's another one that gets shut down. It's going ഈ റൗണ്ടിലൂടെ കണ്ടിട്ട് ഞാൻ ഒരു വേല trying to mid round without smokes. That's got to be ലേഷൻ ടാസ്കിക്കാ വന്നടാടാ കൊച്ചിനെ നീ ഇതാക്കല്ലേ. But they do still have this Viper set up on B, and I think Boostio's got the read on it. Oh, great gamble. Great read, like you said. No smokes, the only ones being pre-placed. That's the Viper ones, so they think, okay, making our way over towards B. 100 Thieves ready to receive. And this could be a bloodbath. Nightfall here as the Yuto comes out. The damage definitely being done straight through the wall, though. That second. And he can't hear anything at all. Cut into the corner. Bang, taking slices out of him. And he right behind him. What a read from 100 Thieves. They had every single player ready for that hit when Sentinels had not made a single piece of noise. Great call. Yeah, I mean, that's just the gamble of a lifetime. Super well played.
対戦を確認。ഹലോ കേക്കാവോ? ഹലോ ഇപ്പൊ സെറ്റ് അല്ലേ? നീ വേല തുടങ്ങുവോ നീ? ഓക്കെ തുടങ്ങിക്കോ, ഒരു വർഷം വേല തുടങ്ങാണ്ടിരിക്കേ എന്തോന്ന് വെച്ചാൽ. 私がどんなお慈悲か見せてあげる。 ഇപ്പൊ എന്നെ തള്ളാക്കി വിളിക്കും പ്ലെയർ 5. അയ്യോ എനിക്ക് വേറെ വേണ്ടേ. അതാണ് നിനക്കല്ലോ, മര്യാദക്ക് പഠിച്ച്. നീ ഗുളിക കഴിച്ചോ? ഫുഡ് കഴിച്ചോ നീ? എനിക്ക് നീ വി സി വാടാ, നമുക്ക് വി സി സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കടാ, ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കുള്ളടാ. വി സി വാ, എനിക്ക് സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കടാ. ഗുളിക കഴിക്കാൻ ഞാൻ ആരാ, മെന്റൽ പേഷ്യന്റോ? പിന്നെ ഞാൻ ഒരു അക്ഷരം ചോദിക്കത്തില്ലേ. Reload. ഏത് വി സി ആന്നാ? നീ എടാ നമ്മള് ടി ജെ സിലുണ്ട്, ഞാൻ ലൈവ് വി സി ഇരിപ്പുണ്ട്. One C. Two C. റോട്ടിങ് ഓവർ. Care be. How much smoke be? ここよ。 Going B. B plant. ここよ。 One heaven, jet heaven. スパイクを設置。 ഹലോ 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 കേക്കാ അവിടെ എനിക്ക്? ക്ലിയർ ഉണ്ടോ 最後の一人だ。 കുഴപ്പമില്ലടാ. എയർപോർട്ടാടാ, എനിക്ക് അത് എനിക്ക് അറിയില്ല. ഇവിടെ നെറ്റും ഇല്ല, ഞാൻ വീട്ടിലല്ല, ചെയ്യേണ്ടതില്ല. കൂടി ഡൊമിനിക്ക്, ഡൊമിനിക്കിനെ? ഭ്രാന്താക്കും. ഓ ലൈവ് ആണോ? യെസ്, വാച്ച് പാർട്ടി ഓഹ്, വിത്ത് വേലുണ്ട്. നോക്കട്ടെ. വിത്ത് വേലറിണ്ടാ? ഇപ്പൊ കറണ്ട് വിളിച്ചോണ്ടിരിക്കും. വാച്ച് പാർട്ടി ഒരു എന്താണ്, ഒരു മണിക്കൂർ 1 hour ഉണ്ട് ടൈം. അതുവരെ വേല വിട്ട് അതെ, നീ ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യോ? യെസ്, കാര്യമാണ്. നിക്ക് ലൈവ് ആണോ? അല്ല
ഇല്ല, വലിയ പ്രശ്നമല്ലടാ. മിക്ക എണ്ണ പിന്നെന്താ മീന് തിരക്കണം. ഞാൻ ലൈവ് ഓഫ് ആക്കി. അപ്പോടെ ഒരു മറ്റേ മേളിലാടാ, താഴെ വൈഫൈ ഇരിക്കുന്നു. ഒരു കട്ടേ ഉള്ളൂ, ഒരു വൈഫൈ രണ്ടും കൂടെ ആയിട്ട് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. മണ്ണറ്റായിട്ട് അയ്യോ, ഞാൻ എട്ടാനിട്ട് വേറെ ഗ്യാങ് കയറി. സംഭവം നൈസാണ്, ലൈനപ്പ് നൈസാണ്. എത്ര 6-7 മണിക്കൂറാണ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഗ്യാങ് ആയി, പക്ഷെ അവേഴ്സ് ഇല്ല. റോൾ അകത്ത് കിട്ടി, പുറത്ത് കിട്ടി, അകത്ത് കിട്ടി. അവേഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആണ്. 界を奪う Bien, bien. നീനോ, ആ കൊച്ചിനെ ബാഗ് വിളിച്ച എന്നടാ പ്രശ്നം. പാവം, അവൾക്കും ഇല്ല ആഗ്രഹങ്ങള്. നിനക്കെന്ത് スパイクを設置 ഞാൻ വാല് കളിക്കണം പറഞ്ഞു. അവിടെ മര്യാദ残り Men, 1 men, 名 men, men. 目を ഞാനും പഠിക്കണ വെച്ചാണ്ടാ, പക്ഷെ ഓരോ സമയം കണ്ടുപിടി ചപ്പുണ്ടെന്നില്ല. ഞാനും പഠിക്കണ വെച്ചാ തള്ളിസ്റ്റ് നിക്കണ്ണൻ വിസി കേസിലൊരു ഫുഡ് കഴിച്ചു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. നീ കഴിച്ചോ ഇല്ല, എനിക്ക് അതറിഞ്ഞാൽ. NCKയില് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ടോ? എന്റെ പുതിയ വാലോ ലൈനപ്പ് കണ്ടാ നീ ഞെട്ടും. എന്റെ ഒരു വിഷയം ടീമിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ആയിക്കോട്ടെ, ഞാൻ മോനെ മുട്ടിക്ക് വെച്ചിട്ട് പാടാം. ആയിക്കോട്ടെ. ഓക്കെ അതില് ഓക്കെ, മുട്ടിക്കാൻ പാടാണല്ലോ. നിന്റെ സ്ക്വാഡിനെ കൊണ്ടുപോയി. നാളെ ഞാനും എൻജാമി, കൊമ്പാച്ചൻ, മാലിക്, AR ഈ സ്ക്വാഡിനെ നീ പൊട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് 1000 രൂപ ഞാൻ തരും. നിന്റെ സ്ക്വാഡ് വെച്ച് നമ്മളെ ഇത്തിരി ഫേവറേറ്റ് മാച്ചസ് മാത്രമേ കളിക്കാറുള്ളൂ. ജയിച്ച 1000, തോറ്റ 1000, അങ്ങനെയാണ് കളിക്കുക.ここよ ഒന്നും കൂടി കോർഡിനേഷൻ സെറ്റ് ആവണ്ടാ. ലൈക്ക് സെറ്റായിട്ട് പറയാം. 2v2v. എടാ സ്വന്തമായിട്ട് ഗോൾഡ് അടിച്ചടാ. എനിക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് കളിച്ചു. അടാ അതിന് അഭിമാന നിമിഷം ആദ്യമായിട്ട്. എല്ലാരും ഞാൻ ബൂസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ് എനിക്ക് ദിവസമായി. സിൽവർ വന്നിന് കുത്തിയിരുന്ന് ഒറ്റയ്ക്ക് ഗോൾഡ് അടിച്ച്. എന്റെ അക്കൗണ്ട് അല്ല, ബാബുന്റെ ആണ്. ഒറ്റയ്ക്ക് കളിച്ചടിച്ചു, വേറെ ആരും അക്കൗണ്ടിൽ കളിച്ചിട്ടില്ല. ഞാൻ മാത്രം കളിച്ച് കയറ്റിയോ. അതിനകത്ത് വേറെ ആൾക്കാർ കളിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കളി ഫുള്ള് മൈനസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ കളിച്ച് ഇരുന്ന് കളിച്ച് സിൽവർ നമ്മളൊന്ന് കളിച്ചില്ലേ, അതിനുശേഷം ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്ന് കളിച്ച് കയറ്റി. ഇന്ന് രാവിലെ ഗോൾഡ് അടിച്ചിട്ടാണ് പരീക്ഷ എത്തുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ പരീക്ഷ അതിന്റെ സപ്ലൈ എഴുതിയെടുക്കും. 1人だ കടിച്ചവന കഴിച്ച് മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നോ? കഴിച്ചെന്നല്ലേ? ടൈപ്പ് കുറയായിരിക്കും. കഴിച്ചാണോല്ലോ. വെളുപ്പാമ്പ രാത്രി 2 മണിക്ക് ചോദിക്കണ ഫുഡ് കഴിച്ചു. അവള് ദുബായിലാണോ അല്ലേ? അവള് ദുബായിലാണോ? അവള് ദുബായിലാണ്. എനിക്കറിയത്തില്ല. ഇവിടെ 2 മണിക്കാണെങ്കിൽ അവിടെ 11 മണിയോ 10 മണിയുടെ കേൾക്കണം. 5 മണിക്കൂർ ഡിഫറൻസ്. 5 മണിക്കൂറില്ലല്ലോ. ദുബായ് എയർപോർട്ട് ചാർജ് खत्म हो गया. वेल डन माय बॉय. ഒരു എയർപോർട്ട് ഓഫ് ആക്കിയേക്കുന്ന ഫോണിൽ അല്ലാതെ സ്പീക്കറിൽ 12:30 ആയതേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ. അതാ പറഞ്ഞ വലിയ ഡിഫറൻസ് ഇല്ല. 2.5 മണിക്കൂർ എയർപോർട്ടൊന്ന് കുത്തിയിട്ട് ചാർജ് ചിലവരെ പാട്ട് ഇടകനേരം
അയ്യോ 1.5 മണിക്കൂർ എടുക്കും. അല്ലടിയ വെറുതെ ഇല്ല. ഓക്കെ ലെറ്റ്സ് ഗോ. നിന്റെ സൗണ്ട് എനിക്ക് വാല വിളിക്കാൻ തോന്നണ്ടോ? ഞാൻ എന്തിരി ബ്രോ ഐ വാണ്ട് ടു പ്ലേ വാലറന്റ്. വാല കളിക്കണോന്ന്. ഇവൻ എന്താ അടിയാണ് അടിക്കുന്നത്? ഇന്നത്തെ ബ്ലാക്ക് കൺസൈൻമെന്റ് കിട്ടിയോ പോയോ? A でキャリアダウン എത്ര പേര് വണ്ടി ഇടിച്ചു വന്നു? 3 പേര്. പീഡിനെ പണി ചെയ്തല്ലോ. പീഡിനെ 144 44 പണി ചെയ്ത് കാര്യം ആരിന്റെ കടിയും കയറുന്നില്ലേ? കണ്ടി സ്വഭാവം നിന്റെയൊക്കെ ചങ്കത്തിലുണ്ടായിരുന്നോ? ചങ്കത്തിൻ്റെ ലൈക്ക് സ്പീഡ് കളിച്ചത് അതിനാണ് ഈ സസ്പെൻഷൻ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അന്ന് ഒരു ദിവസം എഫ് നോക്കി ഞാന് കുക്കറായിട്ട് കോമ്പോ കളിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഞാൻ കുക്കർ ഒരുമിച്ച് കളിച്ചിട്ടെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങളുടെ ഗ്യാങ് അല്ലെന്ന്. എന്റെ കുണം പറയാ പറഞ്ഞിട്ട് എന്താണ്ടൊക്കെ പറഞ്ഞ് സസ്പെൻഷൻ അടിച്ചു വായി തന്നു. ഡിസ്റെസ്പെക്ടിങ് ദ സീനിയർ ഓഫീസർ. അയ്യോ വീണ്ടെടുക്കത്തില്ല. മാത്രം ഒരാള് ഇങ്ങനെ കണ്ടു പോകാൻ കാണിക്കണം. ആദ്യം വന്ന് വണ്ടി ഇടിച്ചത് ഓക്കെ സയറിന്റെ സിറ്റുവേഷൻ ആയിരുന്നു. രണ്ടാമത് വന്ന് വണ്ടി ഇടിച്ചത് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. അപ്പൊ വാർണിംഗ് അത് എന്റെ ലൈഫിൽ മൊത്തം കണ്ടു. A でキャリアダウン最後の一人だ 視界を奪う എടാ 目を奪う ഹലോ 敵残り1名 എനിക്ക് പറടാ.たあいもない മോനെ കേക്കാറോ? ക്ലച്ച് അടിച്ച് ഞാൻ. NRG എന്ത് സിറ്റുവേഷൻ ആയിരുന്നു? NRX അവന്മാര് പോയി സംസാരിച്ചോണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് അവന്മാര് വീണ്ടും എടുത്തിട്ട് അടിച്ചു. എന്നിട്ട് വീണ്ടും വരുന്ന ന്യായം പറയുന്നു എന്നൊക്കെ അവന്മാരായിട്ട് പറഞ്ഞ ഒഴിവാക്കി പള്ളി അറിയൂ. എന്നെ അന്ന് ഇല്ല എല്ലാ ദിവസവും പണ്ണും. ഇനി എല്ലാ ദിവസവും NRXനൊക്കെ എവിടെ കണ്ടെടുത്തിട്ട് കൊണ്ട് എന്നെ അന്ന് അടിച്ചിട്ടത് കുമാര. അന്ന് ഞാൻ ഒഴിവാക്കി വിട്ടാണ്. പോട്ടെ പുതിയ പിള്ളേരില്ലേ നല്ല ഗുണയുണ്ടാ. MG സംസാരിക്കാൻ പോയപ്പോഴും അവിടെ കൊണ അടിച്ചു. നമ്മള് ട്രിഗർ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് നൈസായിട്ട് അങ്ങ് ആള് നോർമലായി. അവന്മാരെ ആൾക്കാരില്ലടാ. അത് കാരണമാണ് ഞാൻ മാക്സിമം ഒഴിവാക്കി വിട്ടുന്നത്. ഇന്നലെ പിന്നെ അങ്ങ് പൊട്ടി സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴത്തേക്ക് വണ്ടി എടുത്ത് നമ്മളെ രണ്ടുപേരെ ഇടിച്ച് തെറിച്ച് വണ്ടി എടുത്തു പോയി. എനിക്ക് അതെ പൊട്ടിയിട്ട് ഞാൻ കണ്ണെടുത്തടിച്ചു. പിന്നെ അവരെ സംസാരം കണ്ടപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ കാര്യം മനസ്സിലായി എന്തിനാ അടിച്ചിട്ടത്. അത് പറ്റി. അയ്യോ スパイクを設置世界は分かされた Need to start some pure RP bro. ചേമ്പറിലോ 最後の一人だ പാട്ട് വന്നിട്ട് പിഴച്ച അഭിപ്രായം. നീ ഇവിടെ കിടന്ന് ഉറങ്ങൂ. നീ ഉറങ്ങുവാണെങ്കിൽ ഡിസ്കിൽ അടിച്ചിട്ടാ മതി. അതല്ല നിന്റെ കേസല്ല പറഞ്ഞത്. നിന്നെ ആരും നീനും ഇവിടെ ചാത്തി കിടന്നുറങ്ങുന്നു. മീനും ഉറക്കം പറഞ്ഞാൽ പോയി കിടന്ന് ഉറങ്ങണ. നാളെ സാറ്റർഡേ ഇല്ലേ? എടാ ഈ ദുബായില് ജീവിച്ചുള്ള ഒരേ ഒരു ഗുണം എന്നാന്നറിയോ? അവിടെ വെള്ളിയാഴ്ച ക്ലാസ് ഇല്ല. വെള്ളി ശനിയും ക്ലാസ് ഇല്ല. എനിക്ക് അറിയത്തില്ലായിരുന്നടാ. പറഞ്ഞു ഞായറാഴ്ച ക്ലാസ് ഉണ്ട്. അയ്യോ
ഞായറാഴ്ച ആറ്റുകാൽ പൊങ്കാലയല്ലേ, അന്നും പുറത്തിറങ്ങാൻ ഞാൻ പറ്റത്തില്ല. ദുബായില് അവിടെ ഏത് ആറ്റുകാലില്ല എടാ, പൊങ്കാല ഇടുന്നെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഇവിടത്തെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത്, ഞായറാഴ്ച ആറ്റുകാൽ പൊങ്കാല. ഞാൻ അവിടത്തെ കാര്യം പറയുമ്പോ നിന്റെ അടുത്ത് ഇവിടത്തെ കാര്യം പറയാൻ പറഞ്ഞേ. വേണ്ടാട്ടാ നീ. スパイクを設置 ചെന്നപ്പല്ലി. ഇനി വെള്ളം എടുക്കാൻ താഴെ പോണോ മതി. സത്യോളെ എന്റെ വീട് ഭയങ്കരമായിട്ട് മിസ് ചെയ്യണ്ടാ. ആകുമ്പോ ഒരു ഡോർ തുറന്ന് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ വെള്ളം എടുക്കണമെങ്കിൽ 2 കിലോമീറ്റർ താഴെ ഇറങ്ങിയിട്ട് വയ്യമായി ഇവിടെ. അതാണ് എനിക്ക് ഇവിടെ ഇഷ്ടമല്ലാത്ത. പിന്നെ സാറ്റർഡേ ആൻഡ് സൺഡേ ലീവാണ്, ഫ്രൈഡേ ക്ലാസ് ഉണ്ടെന്ന്. തേങ്ങ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു. ദീപിക്ക് അങ്ങനെയല്ലല്ലോ. ദീപുവിന് ഫ്രൈഡേ ശനിയാഴ്ച ക്ലാസ് ഇല്ല, ഞായറാഴ്ച ക്ലാസ് ഉണ്ട്. നിന്നെ ഇപ്പൊ ദീപുവിന്റെ കൂടെ കാണാനില്ലല്ലോ, നീ ഇപ്പൊ ദീപുവിനോട് സംസാരിക്കാറുണ്ട്. നിന്നെ ഇപ്പൊ വി സി കാണാറോ പറഞ്ഞു നിനക്ക്, നീ ഇപ്പൊ വി സിയിലെ പറ്റാറ്. ഞാൻ ഇപ്പം മറ്റേ ഗ്യാങ്ങിന്റെ കാര്യം നടത്തി സെറ്റ് ആക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഇവിടെ അതൊന്ന് റെഡി ആക്കിയിട്ട് അത് സ്റ്റാർട്ട് ആക്കിയിട്ടേ ഉള്ളു. അതൊന്ന് സെറ്റ് ആക്കണം. നീയാണോ ലീഡർ? അല്ലല്ല, അലക്സാണ്ടർ PLD പള്ളിയങ്ങാടിയുടെ ആണോ? അതന്നെ അതന്നെ. ജോണുണ്ടോ? കോ ലീഡർ ആരാന്നറിയോ? ജോണുണ്ടോ? ജോണല്ല, പ്രൊഫസർ ഉണ്ടല്ലോ. പ്രൊഫസറിനോട് ചോദിച്ചാൽ പ്രൊഫസറിനെ അറിയാമോ? പ്രൊഫസർ, കോ ലീഡർ, ലീഡർ, ഡോൺ മാമൻ കോ ലീഡർ. ഇവിടെ ടീക്കർ C planting. എറണുണ്ട്. പിന്നെ സെററില് ജോപ്പനുണ്ട്. 5-6 പേരുണ്ട് ടീച്ചർക്ക്. അതൊക്കെ വേറെ കിട്ടിയ CT. വേണ്ടല്ലോ. ഇപ്പോ എവിടെയാ? കുവൈറ്റ് ആണെന്നാ? ദീപ് കുവൈറ്റ് ആണല്ലോ. ശരിയാണല്ലോ. എടാ നീ അടിച്ചിട്ടിരിക്കണോ നീ? തേങ്ങ ഈക്വൽ ടു മാങ്ങ ആൻഡ് മാങ്ങ ഈക്വൽ ടു തേങ്ങ മാങ്ങയും അങ്ങനെ ഉരുണ്ട സാധനങ്ങളൊന്നും നിക്കെടുത്ത് കാണിച്ചു കൊടുക്കല്ലേ, വെറുതെ ഈ കൊടുക്കും. One for teacher. Can you just switch off that desktop audio please? Desktop audio off ആക്കിയേ. ഞാൻ ഇന്നൊരു കാര്യം ചോദിക്കാനാന്ന്. വേണം മനസ്സിലായ. കണ്ട കമ്പനിയിലൂടെ കളിച്ച ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും. നീ മേലൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ ഇവിടെ? ഏത് പുഷിങ്? ഡയമണ്ട് പുഷിങ് അല്ലേ ഇവിടെ വരെ? അയ്യോ ഞാൻ മിണ്ടാണ്ടിരുന്നു. എവിടെ വരെ ആയിരുന്നു? നമ്മള് 3 അമരട്ട് ആസ്ട്ര ഇമ്മോർട്ടലാടാ. ആസ്ട്ര ഇമ്മോർട്ടലോ? എനിമി ആസ്ട്ര. ബാബുവിന്റെ അക്കൗണ്ട് ഇപ്പൊ കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന അക്കൗണ്ടിന്റെ പീക്ക് റാങ്ക് ഏതോ കൂടിയ റാങ്ക് കേട്ടോ. എന്റെ അടുത്ത് കൂടെ കളിച്ചോല്ലേ ഞാൻ
അസറ്റന്റെ പേക്കറങ്ങ് കളിക്കണ കളി ഒരു ബ്രോഡ് സ്ലോബി കളി. അവനാണെങ്കിൽ എന്നെ തുപ്പിയിൽ തന്നെ ഉള്ളു. അവനെടുത്ത് വെച്ചിട്ട് തീട്ടക്കളി ഫ്രീ സ്നോപ്പില്. അവസാനം ഒരു ഓടിനടുത്തൊരു കളി ഉണ്ടായിരുന്നു. 2 പിള്ളേരുടെ ഫാന്. 最後の一人だ എനിക്കൊരു യഥം കിട്ടുന്നില്ല കളിക്കാൻ ഒന്നാമത്തെ ദിവസം. നിക്കെണ്ണ ഇട്ട് ഓക്കെ കഴിവില്ലാത്തവരെ പണ്ടേ സമൂഹം അംഗീകരിക്കത്തില്ലെന്ന് അവിടെ ഇതും കിട്ടി. സുഖമല്ലടാ നിനക്ക്? 銃がある ここよ ഞാൻ ഒരു പാട്ട് പാടുന്നതിനെ പറ്റി ഇവിടെ ആർക്കും ഒരു അഭിപ്രായം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ പാട്ട് പാടുന്നില്ല. チャージ切れよさあ行きな敵を発見 തിങ്കളാഴ്ചത്തെ പരീക്ഷ മാറ്റി വെച്ച് ഡൊമിനിക്ക്. അടുത്ത മാസം 13-ാം തീയതിയിലോട്ട് സമയമുണ്ട്. ഇതിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് പോയിട്ട് നല്ലതായിട്ട് സ്കോർ ചെയ്യണം ആ എക്സാമിന്. ജാവ പേപ്പർ അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാല് ഇങ്ങനെ കേക്കണം പേര്. ഇല്ലടാ ആ എല്ലാം വിളിച്ചിരുത്തിട്ട് നീ最後の一人だ ദാസം വിട്ടാണ്. ഡൊമിനിക് നിക്കി എണ്ണ ഉയര് ഡൊമിനിക് ദിൽമാൻ തൈര്. ഓ അത്രേ ഉള്ളൂ പരിപാടി എപ്പോഴാണ്? പരിപാടി ഒരു 1 hour കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക്. 1 hour അല്ല, ഇനി ഒരു 49 മിനിറ്റ് കൂടെ ഉണ്ട്. ഞാൻ വാച്ച് പാർട്ടി. ടൈറ്റിൽ എന്റെ ടൈറ്റിൽ അതുപോലെ കോപ്പി അടിച്ചോ. എടാ എന്റെ ഇതെടുക്ക, എന്റെ ലൈവ് എടുക്കുക. അത് നേരെ കോപ്പി ചെയ്തും കൊണ്ടും കിട്ടോ. എടാ വലിയ സ്ക്രീൻ വെർട്ടിക്കൽ ഇട്ടാ മതി. അങ്ങനെ ഇട്ടാ മതി. നിനക്കിപ്പോ നല്ല രീതിയിൽ അക്കൗണ്ട് കയറുന്നുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട്. ഇല്ല അത് എനിക്കറിയത്തില്ല കേട്ടോ. ആ ഒരു റെസൊല്യൂഷന് ഇതുണ്ടോ എനിക്കറിയത്തില്ല. നന്നായിട്ട് കയറുന്നുണ്ട്. നല്ല വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ? A でキャリアダウン അങ്ങനെ ഇട്ട് വെച്ചാൽ ആർക്കൊന്നും കളിക്കാൻ പറ്റില്ല. കളിക്കാൻ വേറെ ആർക്ക് ആ സ്ക്രീനത്ത് കളിച്ചത് ശോഭ. 残り1名 എടാ എന്റെ തന്നെ കിടപ്പുണ്ടല്ലോ. ഞാൻ കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുക വാലറിന്റെ കൊടുത്തോ. വാലറിന്റെ VCT വാച്ച് പാർട്ടി, VCT അമേരിക്കാസ്. ഇല്ല വേണ്ട നീ CC വിളിക്കണ്ട. നീ എന്റെ ഡൊമിനിക് ദിൽമാനെ തൈരെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. ഒരു ചങ്കട എനിക്ക്. അതും ഈ ഒരു തീട്ടത്തിന് വേണ്ടിട്ട്. എനിക്കിവിടെ ഒറ്റയ്ക്ക് ബോറടിക്കണം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വന്ന എന്നെ നീ ഇങ്ങനെ തന്നെ പറയട്ടെ. വേണ്ടത് ക്രൈസ്റ്റ് വീഡിയോ എന്തേ ഞാൻ ചെയ്തോ? ഫുൾ മോട്ടിവേഷൻ. ആർക്ക് മോട്ടിവേഷൻ വേണം? നിന്റെ ക്യാരക്ടർ 残り1名 ഡിസ്ലൈക്ക് അടിച്ചു എനിക്ക് അല്ലാണ്ട് പോകത്തൊന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കൊടുക്കൂല.
ക്രൈസ്റ്റ് ഇന്നത്തെ പരീക്ഷ ഞാൻ പൊട്ടിയടാ. പക്ഷെ ഉമ്മ ചോദിച്ച് പരീക്ഷ എന്നെ പേടിപ്പിച്ച് അൾട്ടടിപ്പിച്ച് എന്നാ അൾട്ടടിച്ചടാ. ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുന്ന് മാപ്പ് നോക്കി നടക്കുവായിരുന്നു. നോക്കിയപ്പോ എന്റെ ഫ്രണ്ട് വന്നു ചാടി വന്നു. ചേട്ടാ വേല അടിക്കുന്ന നീ എന്തായാലും നീ അതിട്ടിട്ട് വേല അടിക്കുന്ന കൊടുക്കാൻ മറക്കല്ലേ, പെട്ടെന്ന് സബ് കയറും. അങ്ങനെല്ലാം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ചാനൽ സ്ട്രൈക്ക് കിട്ടും. Sorry. 気をつけて。敵残り1名。 എന്റെ വോയിസ് തുറക്കാൻ പറഞ്ഞ എനിക്ക് കേക്കാവോ? എടാ ഈ വാച്ച് പാർട്ടി സ്ട്രീമിനുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഗുണമുണ്ടോന്ന് ചോദിച്ചാ. റയറ്റേഴ്സ് ഇതിന്റെ മെയിൻ സ്റ്റാഫ് നമ്മളെ ലൈവ് റാൻഡം ആയിട്ട് സ്പെക്ടേറ്റ് ചെയ്യൂടെ. എടാ ഞാൻ ഉറങ്ങുവാണെങ്കിൽ ഡിസ്കൗണ്ട് അടിച്ചു വിട്ടേക്കണളിയാ. ടോമു വീര ദർശന എടേ ടോക്കിയോ പേരിട്ട് ടോമു വീര എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ തന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ടോക്കിയോന്റെ സെക്കൻഡ് അക്കൗണ്ടാണ്. എവിടെ ഇല്ലാത്തൊരു പേര് ദർശന. ദർശന എടാ One C. Go away, Rena. I'll TP. 目を奪うわ。最後の一人だ。C でキャリアダウン。マッチポイント。 Julia, hi, welcome to the stream. これがいる。
ആ ഉറക്കപ്പാട ഒന്നും കേൾക്കുന്നില്ല. എന്താ നിന്റെ സൗണ്ട് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു? എനിക്ക് സൗണ്ട് കൂട്ടണോടാ നിന്റെ കളിച്ച മതി. എനിക്ക് റൗണ്ട് കഴിഞ്ഞോട്ടെ. One. 虫けらめアルティメット準備完了。目を奪うわ。ターゲットはどこだ。敵を下す。Link, Jack link. 最後の一人だ。 എന്താടാ എന്ത് പറ്റിയെന്നാ? എടാ അത് വാച്ച് പാർട്ടിടാ. വൈകുന്നേരം അമേരിക്കാസ് വാച്ച് പാർട്ടി കോൺട്രാക്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. സ്പെക്കാണോ കളിക്കുവാണോ? ഇതിപ്പോ കളിക്കുവാടാ സ്പെക്ക്. ഇനിതാ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ 40 ഇനി 40 മിനിറ്റ് കൂടെ ഉണ്ട്. 40 മിനിറ്റ്സില് സ്റ്റാർട്ട് ആവും. സ്റ്റാർട്ട് ആവത്തില്ല. ജോയ് ബോയ് ഹോയ് ടീം അല്ല ഇത്. മീൻസ് ഞങ്ങക്ക് അമേരിക്കാസിന്റെ സ്ട്രീം വാച്ച് പാർട്ടിയുടെ ഇത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിട്ടുള്ള VCTയുടെ കോൺട്രാക്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു വാച്ച് പാർട്ടി നടക്കുന്നുണ്ട് 3 മണി തൊട്ട്. 3 എത്രയാണ്? 3 രാവിലെ 6 മണിക്ക്. ഇപ്പൊ കളിക്കാൻ പോണേ. ഇപ്പൊ കളിക്കുന്നുണ്ട്. കുറച്ചേരം കളിക്കാന്ന് വെച്ചിട്ടാ. ഞാൻ മറ്റേ ലൈവ് ഇടായിരുന്നു. കളിക്കുന്നുണ്ട്. നേരത്തെ ഞാനൊരു TDM കളിച്ചിട്ട് വരട്ടെ. എവിടെ TDM കളിക്കണേ? മോൺസ്റ്റർ ഹൈഡ് വെൽക്കം ടീം. പബ്ജി കളിച്ചിട്ടോ? അല്ല അപ്പൊ 6 മണിക്ക് ലൈവ് ഉണ്ടോ? 2 ലൈവ് ഉണ്ടോ? 2 ലൈവ് മീൻസ് ഈ ലൈവ് 6 മണി വരെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിരിക്കും. എന്താ നിന്റെ കളി കഴിഞ്ഞില്ലേ? കഷ്ടാ മതി. നീ പ്ലാറ്റ് അല്ലേ? ഞാൻ പ്ലാറ്റ്. എനിക്ക് പ്ലാറ്റ് ലോബി എങ്ങനെയും മുക്കി കിടക്കണം. ഉറക്കൊക്കെ രാവിലെ ഉറങ്ങാം. പോയിട്ട് ഞാൻ പിന്നെ അടിച്ച് എല്ലാ കളികളാണ് തോറ്റു പോകണം. നിനക്ക് ഡയമണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. ഇവിടെ സോളോക്ക് വരുമ്പോ മറ്റേ ബ്രോൺസ് പോലില്ലാത്ത ആൾക്കാർ അക്കൗണ്ട് വാങ്ങിട്ട് വരണം. ഉറക്കത്തിന്റെ കാര്യമൊക്കെ ഇത് നാളെ രാവിലെ ഉറങ്ങാലോ. ഇതിപ്പോ നമുക്ക് എന്തായാലും കോൺട്രാക്ട് കിട്ടിയ കാര്യമില്ലേ? കോൺട്രാക്ട് കിട്ടിയിട്ട് ഭാവിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഉപകാരപ്പെടൂടാ. ഒന്നാമത്തെ ലക്ക് വേണം. ലക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അവര് നമ്മളെ സ്പെക്ക് ചെയ്ത് കിട്ടിയാണോ? നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് എല്ലാവരുടെ ഗൈഡ് ലൈൻസ്, അവരെ കറക്റ്റ് ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഫോളോ ചെയ്ത് നമ്മൾ ആ സ്ട്രീം അവർ ഇട്ടേക്കോണെന്ന് അവരെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇൻസൈഡ് വാലറന്റിൽ തന്നെ റൈറ്റ് പടി കിട്ടും. അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഇരിക്കുന്ന അക്കൗണ്ടൊക്കെ വിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല ഡിമാൻഡൊക്കെ ആയിരിക്കും. റൈറ്റ് പടി മാത്രമുള്ള ഒരു അക്കൗണ്ട് വിറ്റ് പോയത് 30,000 രൂപ. എത്ര രൂപ? 30,000 രൂപ. അങ്ങനെ ഞാൻ ഗീവ് അവേ. ഞാൻ ഫുഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. Combi.
സൗണ്ട് ഓക്കെ ഞാൻ വേണ്ടത് ഓഫാക്കി എടേ എന്നിട്ട് സാധനം ഇട്ടിട്ട് സെറ്റ് 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 നൈസായിട്ട് ചൂണ്ടി. നൈസായിട്ട് കിട്ടിയല്ലേ ഇത്. സത്യം 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 കിണ്ടി കിണ്ടി. എടുക്കട്ടെ. പക്ഷെ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടോ അത്. അത് കൊള്ളാം, അത് കൊള്ളാം, നൈസ്. അതിന്റെ ക്വാളിറ്റിയും കിട്ടി, മനസ്സിലായ ക്വാളിറ്റി സാധനം കിട്ടി. ഇതിപ്പോ ആള് പറയും ഇത് വാച്ച് പാർട്ടിയാണോ അതോ ഇതിപ്പോ മറ്റേ സ്പെക്ടേറ്ററൊക്കെ നമ്മുടെ അടുത്ത് വരും. ഇവിടെ വരുന്നു. ഉണ്ടാവില്ലടാ リロード 目を奪う എടാ നമുക്ക് ഏതിൽ ലൈവ് ഉണ്ടാവോ? 40 അല്ലാണ്ട് ഇതിലുണ്ടാവില്ല, വേറെണ്ടാവില്ല. വാലറന്റിലെ ലൈവ് ട്വിച്ചിലാടാ. ഇത് ട്വിച്ചിലോട്ട് നേരെ ലോഞ്ച് ആവും. നീ നേരെ ട്വിച്ചിലോട്ട് പോകും. അതല്ലേ നല്ലത്. ട്വിച്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് കിട്ടോടാ. ട്വിച്ച് സ്പെക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് എന്തോ സീൻ അങ്ങനെ എന്തോ ഉണ്ട്. എന്താ എനിക്കറിയത്തില്ല, എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ട് അറിയത്തില്ല. കാരണം വാച്ച് പാർട്ടി എല്ലാരും യൂട്യൂബ് ചെയ്യുന്നു. 最後の一人だ പ്ലാറ്റ്ഫോം യൂസ് ചെയ്യാമോ എനിക്കറിയത്തില്ല. ഓ മറ്റേത് അമേരിക്കാസിൽ ഇന്ന് ആരൊക്കെ ഇരുന്ന കളി? ഇവരും ക്ലൗഡ് നയണം NRG ടീമൺ വണ്ടില്ലടാ. ക്ലൗഡ് 9 ടീമൺ NRG അത് നേരെ മറ്റേ പ്ലേ ഓഫിക്കുള്ള പോക്കല്ലത്. പിന്നെ മറ്റേതോ ഓപ്പോസിറ്റോ മറ്റേ അടുത്ത ടീം മറ്റേത് ലൗഡും ലെവിറ്റേഷൻസും. അതും അത് ഗ്രൂപ്പ് വേറെയാണോ? ലൗഡും ലെവിറ്റേഷൻസും. ഓക്കെ 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 ഓക്കെ. ഗ്രൂപ്പ് സി. അപ്പൊ ഇതെന്താണ് ഞാൻ കുടിച്ചു ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഇൻ ലൈഫ്. あと10 ആരാ 秒 കൊടുത്തത്? അച്ഛമ്മടാ メニュー スパイク設置完了 ചായ കൊടുത്ത കാര്യമായിരിക്കും പറഞ്ഞോ. ഞാൻ ഇപ്പൊ വരാടാ. നമുക്ക് വല്ല നാളെ എന്തായാലും നമുക്ക് എന്തായാലും 2 ദിവസം ഇവിടെ കയറേണ്ടി വരില്ല, മനസ്സിലായ? ചുറ്റി കയറേണ്ടി വരില്ല. ディフェンダーの勝利 ഞാൻ വേലുണ്ടല്ലോ. എന്താ കുടിച്ചെന്നറിയോ? വാനില മിൽക്ക് ഷേക്ക്. ബ്ലാക്ക് ഓബ്രെ ആയി. 21 വയസ്സ്. പണ്ടേ സാധനം കണ്ടില്ല എന്നാ. എന്റെ ബാനർ നോക്ക്. ഇതൊക്കെ കിട്ടിയില്ലേ? 100 ഞാൻ പ്ലസ് RR എന്താ സംഭവം? പ്ലസ് RR ആറാറടാ നമ്മളെ മറ്റേ കേറുന്ന ആറാറ്. അതിന്റെ എല്ലാം എന്ത് സംഭവം? L4 ലൂസ് അല്ലേ? എന്റെ എല്ലിന്റെ കൊടിയോടെ കുത്തിച്ചാണല്ലോ. ഓ അവസാനത്തെ കളി നമ്മൾ ജയിച്ചല്ലേ അമ്മി. ഫുഡ് എടുത്തിട്ട് വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ ആ സമയത്ത് കളി സ്റ്റാർട്ടാക്കി ഞാൻ ഓഫ് ചെയ്യില്ലേ. ഇൻസ്റ്റലോക്കിയാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇൻസ്റ്റലോക്കെ കളി കേൾക്കണം പാണ്ടാറാനായിട്ട് എടുത്ത് വെക്കി ഞാൻ. പക്ഷെ കിട്ടാൻ നോക്കാം. ഞാൻ എന്റെ കൈ കരിയർ എടുത്ത് വെക്കി. നീ സൈഫർ എടുത്തിട്ട് കഴിഞ്ഞ കളി എന്റെ ഫോണില് മറ്റേ ഇത് കളിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏതാ ഏതിന്റെ? അത് ഞാൻ കിടന്നും നടന്നും എങ്ങനെയൊക്കെ കിടന്ന് ചോദിച്ചതറിയോ അവന്മാരുടെ അടുത്ത്. അവന്മാർക്ക് തരാൻ പെർമിഷൻ ഇല്ല. റിയോട്ടിന്റെ അല്ലേ? തരൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ. അത് അവര് തന്നെ വേണോടാ, ഈ റൈറ്റേഴ്സ് തന്നെ വേണം, മനസ്സിലാവും. റൈറ്റേഴ്സ് നീ കളി തുടങ്ങാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കൂവിയാ മതി. അപ്പൊ ഫുഡ് എടുത്ത് സൈഡിലുണ്ടാക്കിട്ടെ.
എന്തേലും കുടിച്ചൂടെ? അപ്പൊ ബൈ. നീ കുടിച്ച ഒരു കുഴപ്പമില്ല, ഞാനും കുടിക്കാൻ പോവാ. ഉറങ്ങിയെന്ന് തോന്നുന്നു, സുഖം ഉറക്കം. ഫൈനലി എനിക്കൊരു ക്ലാസിക്കിന്റെ സ്കൂളിൽ ഷെറിഫായി, ക്ലാസിക്കായി, ഗോസ്റ്റായി. 対戦を確認 ഷോ എന്റെ ഇന്ത്യയാണ്. ജമി ഇൻസ്റ്റലോക്ക് ചെയ്തോ? ഏതെടുക്കണ്ടപ്പോ? സൈഫർ കളിക്കാൻ പറ്റുമോ? സൈഫർ കളിക്കാം, പക്ഷെ കൂടുതലൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കരുത്. റൈനെ കളിച്ചിട്ട് എനിക്ക് പൊട്ടും. ഞാൻ അതല്ലേ പറഞ്ഞ നീ ഇത് いつまで息が続くかしら വേണ്ട വേണ്ട, ഞാൻ കളിക്കലൊരു കളിച്ചിട്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഇനിഷ്യേറ്റർ ഇല്ല, 2 ഡുവലിസ്റ്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഇനിഷ്യേറ്റർ ഇല്ല, 2 കൺട്രോളറും ഒരു സെന്റിനലും. ഡിഫൻസ് കിട്ടണം. അപ്പുറത്തോടെ പേര് നോക്കാം, മമ്മി ഹാക്കർ, എടാ മിഡ് നോക്കാൻ ആരുമില്ല. 2 കൺട്രോളറാ മയില്. ഞാൻ സേജ് എടുത്താണ്, നീ മറ്റേതെടുത്താൽ മതിയായിരുന്നു. എന്തൊരു സൗണ്ട് കേൾക്കണേ. ഓ ഇത് തുടങ്ങാറായി കേട്ടോ. ഇനി എത്ര അരമണിക്കൂർ. ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എനിക്ക് VCT പ്ലേ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ നോക്കിയപ്പോ. ഞാൻ ഗുഡ് ഗേളാണ്, അതൊക്കെ അത്രേ ഉള്ളൂ. വേടാ ഞാനല്ലത് പൊട്ടാ.ここでポイズンオーブ展開 毒の壁よ अबे क्यों ऑन किया यार? チャージ中よ ポイズンオーブ展開 毒を消すわ リロード中 駆除完了 ポイズンオーブキャリアダウン敵残り1名パーフェクト毒を消すわ हाँ वाइपर वॉल भी गंदे थे और तेरे वॉल खोलने की टाइमिंग भी बड़ी गंदी थी. साइफर को मार्क किया था, मैं चढ़ रहा था उसके ऊपर. कोई ना लेफ्ट से वॉल कर देना. क्या हमारे पर है? വാളിനെ കുറ്റം പറയാണെന്ന് साइफर लड़कर毒の壁よ आ जाइए ना कभी के लिए. Hold on. 壁を消すわ A でキャリアダウン敵残り1名
मिड से आ सकते 毒の壁よ काउंटर 壁を消すわ ここよ കമ്പം വന്നാ ചെന്നല്ല കമ്പനിയുടെ വീട്ടില് റോമോ ഒരു പഫ് എടുക്കട്ടെ എടാടാ വേണ്ട ഇത് ഏതാ ഭാഷ പഫ് എടുക്കട്ടെ എന്നാ ഓക്കെ ഏ ഡൊമിനിക്കേ ഇതൊക്കെ ആഡ് ആൾക്കാരെ സ്ട്രീം അയ്യോ അളിയ എൻ്റെ എല്ലാം ഡിലേ ആയിここよポイズンオーブ展開毒が封じられた ഷോറൂമിൻ്റെ ആ ഒരു പിഴച്ച ക്ലോസ് वो नहीं मार दिया योरुस कहाँ से मारा स्पैम スパイクを設置 അമ്മായിയോ एक और सेज भी उधर की बैक 敵を排除 कैश मत करना अभी रुक जा देख के साइफर हो सकते थे 最後の一人だ यही बोल रहा था ചാടി ചാടി തൊട്ട് താഴെ നിന്റെ തൊട്ട് താഴെ नीचे 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 敵残り1名 टीम साइड साइफर लर्कर トリップワイヤーを切られた एंटी एंटी എന്നെ ട്രിപ്പ് പൊട്ടിച്ചോ ട്രിപ്പ് പൊട്ടിച്ചത് ഉണ്ടെന്ന് പക്ഷെ ട്രിപ്പ് പൊട്ടിക്കുന്ന ഉണ്ടെന്നും കേട്ടില്ലല്ലേ പൊട്ടിച്ച് പൊട്ടിച്ച് കേട്ടു ഞാൻ കേട്ടു毒の壁よ Ball going down 壁を消すわ ഓ リロード中スパイクを設置 視界を奪う 倒した നീ ഡിഫ് പിടിച്ചത് 壁を消すわ 7 敵残り1名 नाइस वन नाइस वन さてとスパイク解除 निकल गया हकते हकते 装備をちょう अरे だい तेरे पे घोस्ट है वाइपर घोस्ट दे वो दे क्लासिक दे क्लासिक 銃があるわ आ ये ありがとう ポイズンオーブ展開毒を消すわ हटा मीडियम हटा പൊന്നളി എന്റെ ജീവൻ പോയട മയില് एक और ठीक है
敵残り1名 आराम से नाइस आराम से ए छोड़ के मत आ यार जो भी ये खेल रहा है ना これがいる Can anyone buy bro? കൺട്രോളർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഡിഫൻസ് वाइपर फैंटम कौन से 誰かお金余ってないここよ次はドイツだ毒の壁よリロード Ball going down. 壁を消すわ के और राम 毒の壁よ壁を消すわ Ball down. 目を奪う Oh, tag. कभी कभी 目を कभी 奪う यस 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 A でキャリアダウン使えない रैम्प स्टिल रैम्प की हो 敵残 Nice, り Raina, nice, nice. रायना どこへ Thank you, सुरेश रायना അവിടെ എന്താ ഉണ്ടായേ എന്താണോ എടാ ഈ ഇടയ്ക്ക് Viper, Viper. നിന്റെ ഡോമോ എടാ ഞാൻ ഇവിടെ ആർക്കും സ്വന്തമൊന്നും അല്ല കേട്ടോ അതെനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ആരാടാ എനിക്ക് ഇത് ഇഷ്ടമല്ലടാ മറ്റേ എന്റേത് എന്റെ Viper. ഇതാണ് മറ്റേതാണ് എന്റെ ഇതാണ് മറ്റേതാണ് स्किन ദൈവം ഇവിടെ 誰かお金余ってない Go mid. Nice. 毒の壁よどこにいるか Well は done, well 消 done. すわポイズンオーブ展開 Ah, sorry. Fake है भाई. Never not today. 毒を消すわ He's gone to B. Wait, okay. Wait up my left. ポイズンオーブ展開 毒を消すわ 30秒毒の壁よ എടാ മയിൽ സൈറ്റ് കേറിടാ B heaven. ഓപ്പൺ ടാഗ്敵残り1名 AFK ഓമനിങ് സൈറ്റ് ポイズンオーブ展開あと10 पुश्ड ガスが足り毒を消すわ I don't know sir 残量毒の壁よ Left नहीं देख रहा है. KO was AFK 壁を消すわ装備をちょうだい Rio went up. 誰かお金余ってない उसको drop दे दिया गलती. जेट बाय कर दो सर ダメよ One at B. Mid. 毒の壁よ Ball up. Ball down. 壁を消すわ I mid. 中央でキャリアダウン Side. 中央にスパイク
Moment side. 残り1名。アルティメットいけるよ。 ये मिड दिखा था। ഇവിടെ ഈക്കോ ക്രാഷ് കുറെ അമ്മേ. അടിക്കണ്ടെന്ന്. 最後の1人だ。 117 1 HP. あと30秒。 And the swing. एक बॉडी मार दे. नाइस. Nice.ここ。 Can someone play a B side? I'm ultimate. ओके. Can you wait? Play side. I am ultimate. Hyper give bandit. 誰かお金余ってない？ You gonna ult B? No. Mid. Ultimate. ए. I'm dead. Smoke there. No presence. Holding we good. Omen only spotted. K also. Right now looking in B, bro. Okay. Cypher is in mid. K is still there. 弾は死なせない。 You do it. Nice. キャリアダウン。敵残り1名。パーフェクト。 Good job. リロード。 ポイズンオーブ展開。始末した。毒を消すわ。ここよ。यार जिगल पी कर दिया. あと30秒。 Nice. Jet charger. 残り1名。最後の1人だ。 B でキャリアダウン。 Default ആയിരിക്കും മാറ്റി. Default ആയിരിക്കും മാറ്റി. スパイクを設置。どこにいるか分かってるぜ。 Traffic. ओए वाइपर फैंटम. 誰かお金余ってない？助かるわ。
誰かお金余ってない？ Jet, can you buy me? 助かるわ。次はドイツだ。 A でキャリアダウン。ओए 毒の壁よ。 वो मिड से आ गया हाँ 壁を消すわ。 क्या है वो साइफर तेरे पे आएगा वो 1B 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 1v साइफर भी രണ്ടും വരുന്നുണ്ട്, രണ്ടും. ओ भाई वो तो easy. ആണോ? पीछे है। スパイクを設置。 അടുത്ത സൈറ്റിലുണ്ടായേ.ポイズンオーブ展開。 शायद हेवन से आ रहा है हेवन देख 最後の一人だ。毒を消すわ。 എടാ ഈ ഫുഡ് കേട്ടില്ല. എന്ത് ചെയ്യാനടാ, എല്ലായിടത്തും നിക്കുവല്ലേ. ഫുൾ സ്ഥലത്ത് ഇവിടെ വന്ന ഫുഡ് 攻守交代前。 അവൻ അടിച്ചെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് അവൻ അടിച്ചെങ്കിൽ കിട്ടാൻ. मिडलिक हो गया यार इस पर 6 പൊസിഷനും കൂടെ ആയതുകൊണ്ട് പണ്ടാണ് ഗ്രൗണ്ടിൽ. ആളാണെങ്കിൽ അപ്പുറത്തേക്ക് റീടേക്ക് കിട്ടും പോയി. നീശിയം എടാ നിർത്തടാ. 2-3 ദിവസമായിട്ട് മറ്റേ അസി എന്നെ വന്നു, അസി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അക്കൗണ്ടിൽ തന്നെ കുറെ എണ്ണങ്ങൾ വന്ന് ഉറപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. നീയും കൂടെ തുടങ്ങിയേക്കല്ലേ ഇത്? ポイズンオーブ展開。 കണ്ണളിയാ, എന്റെ കണ്ണ് കളിയാ. എന്താവാ最後の一人だ。 എടാ 134スパイクを設置。 KO 134 घंटे എടാ സ്പെക്ക് നിർത്തടാ. എനിക്ക് ഭയങ്കര റൊട്ടേഷൻ ട്രൈ. എന്നിട്ട് സംഭവം പറ. ഈ വത് ഏട്ടായി ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് വെറുപ്പിക്കുന്നല്ലയാ. എനിക്ക് ദേഷ്യം വരുന്നത്. എന്തറേ പോടേ പണിയുടെ ചെയ്യിക്കടേ. ഇവിടെ സമയം നിനക്ക് പോയിട്ട് വരാം, പഠിച്ചു വരാം, പരീക്ഷയ്ക്ക് പോവാം. അതെല്ലടാ മറ്റേ സ്പെക്കാടാ. മനസ്സിലായി ഫ്രണ്ട്.リロード。毒の壁よ。毒が封じられた。リロード中。リロード中。毒の壁よ。 गोभी गोभी リロード。 Let it go 壁を消すわ。 リロード。 watch me ポイズンオーブ展開。敵残り1名。毒を消すわ。 Where do we have lineup
ダメよ。ここよ。Lol. 毒の壁よ。ഒരു മനസ്സുള്ളൂ. എന്റെ അടുത്ത് അവൻ ചോദിച്ചു കേട്ടില്ലേ ലൈനപ്പ് ഉണ്ടോന്ന്. リロード中。 रश मिड. Okay. ठीक है. Hold one B man. B に敵がいる。使えない。リロード中。火力タグ。ポイズンオーブ展開。毒の壁よ。ワイヤーを切られた。壁を消すわ。カメラだ。ポイズンオーブ展開。残り1名。ആയിരിക്കുന്നല്ലേ. 54. ജഡ്ജിനെ കാട്ടി ഇത്തിരി സീനാണ്. ഈ സാമാനല്ലേ ഇതൊരു സമയം എടുക്കുന്നുള്ള സാധനം ഇവിടെ.ここ。視界を嘘。 He's close, he's close. 毒の壁よ。 എങ്ങനെ അവിടെ പോയെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല.壁を消すわ。 Minus 140 sight Oman. Elbow. 敵残り1名。アルティメット準備完了。ポイズンオーブ展開。残量なし。毒を消すわ。 തുമ്മലടി. എന്തിടാ തുമ്മലടി. ഞാനിപ്പോ കിടന്നുറങ്ങൂന്നാ. ഉറങ്ങല്ലേ. ഉറങ്ങിയാലും വാച്ച് മറ്റേ ലൈവ് ഓണാക്കി ചേട്ടന്ന് ഉറങ്ങുന്നത്. പക്ഷെ ഈ സമയമായി കാരണം നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാടി. സത്യം. നമുക്ക് പറയാം സമയം മാറ്റാൻ പറയാം. അല്ലാണ്ട് വേറെന്ത് ചെയ്യാൻ നമ്മള്. അല്ലെങ്കിൽ രാവിലെ പെസഫിക്കിന്റെ ഇത് തന്നെ വെക്കേണ്ടി വരും.毒の壁よ。終わりよ。リロード。毒が封じられた。一人倒した。毒の壁よ。 Spike. 残り1名。3匹。壁を消すわ。 जरूरत नहीं भाई स्पाइक. リロード中。マッチポイント。 ഇത് ഭയങ്കര എളുപ്പമായിരുന്നു കേട്ടോ കളി. ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വന്നില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലടാ, രണ്ട് കൺട്രോൾസ് ഭയങ്കര ബീസ്റ്റ്. നമ്മളവരെ അറ്റാക്കിങ്ങിലും കൂടെ കേറ്റിയില്ലല്ലോ. നാലുകൾ എന്റെ സൈറ്റിൽ വന്നില്ല, അതാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ വിഷമമായത്. നീ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക്, ഞാൻ ഇവിടുന്ന് വാള് ഈ ഹെവൻ ഫുള്ള് വാള് കട്ട് ചെയ്യും, സൈറ്റിൽ മറ്റേ സ്മോക്കും കൂടെ ഇട്ടുള്ള ഡെഡ്ലിയസ്റ്റ് അവസ്ഥ എന്ന് ആലോചിച്ചു. ഞാൻ റൈറ്റ് നോക്കി ബാക്കി കൂടി
ചുമ്മാ റണ്ണാക്കാൻ അടിച്ചടാ എന്നെ. You can try. കിടന്ന് ഉറങ്ങണ #, കപ്പലണ്ടി നോട്ട് കപ്പലണ്ടി, #, വെപ്പണ്ടി സാഗർ എന്ന് പറയേണ്ടി വരും. Smoke. 最後の一人だ Kick inside. Bro. इनसाइट वाला थोड़ा पहले बता दिया यार. डॉज के 2 सेकंड उसी में लग गया खुलने में ही. कोई ना. मेरे वाइपर मार दे. വരാം. എവിടെയാ? Finish誰 this かお金 game 余ってな fast. い എവിടെയോ ഏതോ ഹോസ്പിറ്റലാ? Guys, finish this game. I want to watch party VCT. Ask again. 誰かお金余ってない Not fucking 3:30 AM. Only 55 minutes seconds faster. Exchange, please. Reload. 一人倒した ポイズンオーブ展開 ポイズンオーブ展開 敵発見。敵残り1名 Easy. 82. GG. アタッカーの勝利 Jamil, I want my TV. Wall chat promotion. അത്രേ ഉള്ളൂ. എത്ര തുടങ്ങിയ 55 seconds ഒന്ന് കാണിച്ചു. ഓക്കെ, ഇതാക്കി എന്താണ് റൈഡ് First ഗെയിംസിന്റെ global event of the year. Hello and welcome Riot to Games day are 5 of arena VCT കാണിച്ചോണ്ടിരിക്കും. America's Kickoff, coming to you live from the Riot Games Arena here in Los Angeles, California. I'm here in the captain's chair today alongside Bala and Wyatt. We've got two dads, and people call you daddy all the time. I haven't figured out why. തുടങ്ങിയിട്ടില്ല, 3:30 കളി I തുടങ്ങുള്ളൂ. don't think you have any progeny as far as I know. We didn't As talk far about as that. we know. ഇവന്റ് സ്റ്റാർട്ട് ആയിട്ടേ ഉള്ളൂ. We didn't talk about that in the prison. ഹൈലൈറ്റ്സ് കാണാൻ It's not പറ്റില്ലേ? on the teleprompter. It's definitely not on Highlights the കാര്യങ്ങൾ കണ്ടോടെ? teleprompter. They caught me off guard. I have no. I mean, Bala, back to you. Banger of a star, I love that. How you doing, man? Glad to be working with you. I am a dad. Yeah, I'm glad to be working with you too. I'm very excited. I'm really ഞാൻ sad എന്തായാലും that ഒരു I മാപ്പേ missed കാണുള്ളൂ. the ഇവന്മാർ first ഇത് week because ഈ this ടൈം is ഭയങ്കര probably ഷോവാ. the craziest stretch of VCT ever. Like we've had lock-in, we've Hello, had Jay, I'm masters, back. we've had all this stuff, but we have right now 4 international map leagues kicking ആണ്. off, and it's way too hard to ലൈക്ക് keep ഒരു up. So this മാപ്പാണ് last ഇപ്പൊ നടക്കാൻ week, പോണത്. it's like, ഫസ്റ്റ് മാപ്പ് ooh. അത് കഴിഞ്ഞ് എന്ത് ചെയ്യും? അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ബ്രേക്ക് ഉണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെ അടുത്ത മാപ്പ്. എടാ, ഈ 3:30 തുടങ്ങുന്ന സാധനം 6:30 തീരൂ. I'm excited to watch Valor. Now that I've calmed down. രണ്ടാമത്തെ കളിയോ? Yeah, I'm excited to രണ്ടാമത്തെ watch കളി some തുടങ്ങുന്നത് honest to God good Valor 6:30 games. 6:30 തൊട്ട്. That's what I'm Well, we've got that in spades, right? No doubt about it. Let's have a look ഞാൻ at പറഞ്ഞത് ഈ our ടൈം current ഭയങ്കര ഷോവാ. bracket as things stand ഈ right now. സമയത്ത് Today's lineup നല്ലായിരുന്നു. is an absolute banger. First off, we've got NRG versus Cloud9. Later, of course, we'll then have Loud versus Leviathan, which means, of course, we'll see Aspas face off against his former team. Thank you very much for that, script writers. They helped me with the opening joke. They helped me with the games. Love that. Not my fault. Wasn't me. Didn't do it. Guys, I mean, again, two very important games. Sending these teams essentially to our playoffs. Madrid is on the line in a big way, and we've got some old faces clashing with each other, and we get to revisit this NRG Cloud9 situation. Yeah, absolutely. The games that we have today is crazy because they are kind of some of the best teams that we expected this year, and they're only 2 matches away. മറ്റേ വേലാറിന്റെ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന്റെ അവിടെ പോയിട്ട് മറ്റേ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ പോയിട്ട് ജാമി ഗെയിമിംഗ് ലൈവ് വാച്ച് പാർട്ടി നിട്ടാലോ? വേണ്ട വേണ്ട വേണ്ട. അടുത്ത് പോരുത്തരുത്തരുത്ത്.
ഇൻവൈറ്റ് ആയിക്ക് ചാൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. ചാൻസ് എനിക്ക് 20+ വന്നടാ ഡയമണ്ടൊക്കെ. നിനക്ക് എത്ര പ്ലസ് കിട്ടും? എനിക്ക് പ്ലസ് 16 കിട്ടിയുള്ളൂ. ഈ അക്കൗണ്ട് പ്രശ്നണ്ടാ പറയില്ല. ഈ അക്കൗണ്ട് എന്തോ വാങ്ങിയ അക്കൗണ്ടാ. അത് ഭയങ്കര പ്രശ്നം. ഈ അക്കൗണ്ട് പ്ലസ് തരാൻ പറ്റില്ല അവർക്ക്. ഗ്രീൻ കിട്ടാ. ഞാൻ റാങ്ക് പുഷും കാര്യങ്ങളും ചംചാരിക്ക് ഇരിക്കുന്ന അയ്യോ സ്ട്രീം മാറിപ്പോയതല്ല സി, ഞാൻ തന്നെയാണ്. വാച്ച് പാർട്ടിയാ. ഇതെന്താ സംഭവം ഡൊമിനിക്ക്? എടാ ലൈക്ക് വാലറന്റിന്റെ ഒഫീഷ്യൽ ടൂർണമെന്റ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ അല്ലല്ല സോറി, ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് കളിക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചോ ഒരു നിമിഷം. എന്റെ ഫ്രണ്ടില് ഫുഡ് കൊണ്ട് വെച്ചിട്ട് തിന്നടാന്ന് പറഞ്ഞ് എനിക്ക് വെച്ചിട്ട് കളിക്ക് സംസാരിക്കാം. കമാൻഡർക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് ഇത് വാട്ട് ടൈം വരെ കാണുന്ന ഇത് 6 മണി വരെ എന്തായാലും സംഭവം ഉണ്ട്. പക്ഷെ നിൽക്കാം നൈറ്റ് ബോട്ട് ഇട്ടു. ഗ്രൂപ്പ് സ്റ്റേജ് നൈറ്റ് ബോട്ട് എന്ത് 2 PM PT എന്തോന്നടാ? പെസിഫിക് ടൈം പൊട്ടാ. പെസിഫിക് ടൈം PT. With all the other agents for a while, they've been playing with Killjoy, playing with Cypher, and 100 Thieves are already eliminated, so we're not going to be seeing Chamber. I mean, that's just... Lucky. That's facts. I mean... Yeah. Just speaking listen, facts. the truth. Yep. So there's one more change that has been the talk of the town we haven't touched on yet. It is the release of team capsules in this patch. That's right. You'll be able to support your favourite team in and out of the server. So check this out. ഇന്നത്തെ സ്ലീപ്പ് പോയി കിട്ടി പ്രോഡക്ട്സിന്റെ ഇടയിൽ. സത്യം ഇന്ത്യക്കാരില്ലെന്ന് പറയണം. എന്റെ കയ്യിരിക്കുന്ന ക്ലാസിക്കിന്റെ ഇതാട്ടോ ട്രെയിലർ. ചാമ്പ്യൻസിന്റെ പോലെ ഒരു ഫിനിഷർ വേണം വരുന്നടാ. അതിനൊരു ഫിനിഷർ ഇല്ല, അതാ പ്രശ്നം. അതാണ് ഞാനും Reload. Go away guys. B でキャリアダウン。敵残り1名。പട്ടിക്ക് വീട്ടിൽ വന്നോണ്ടിരിക്കോടെ കഴിവ്. സിറ്റി നിനക്ക് മാത്രം ലൈഫ് ഉള്ളോട്ടാ. എന്റെ HP ആക്കി നീ मिड से आना रहना तो पूरा घूम के टाइम बाय कर विंगमैन सब तेरे बढ़िया നീ പിക്കേ ചെയ്യരുത്. ഒരു ഫ്ലാഷ് കൂടെ കാണും. എന്റെ 2 ഫ്ലാഷ് വെയിറ്റ് आ गया साइड में ഞാട്ടോളാം इसके लिए वेट करते रहना എന്നെ പിടിക്കാനില്ല.
സാന ഇല്ല ചാച്ചി, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കാര്യം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉറങ്ങാൻ പോണ, ഞാൻ പോയി ഉറങ്ങുന്നൊന്നാ വെച്ചോടാ. നീ പോയി കിടന്നുറങ്ങിക്കോടി, നീ നിനക്ക് ഉറക്കം വരുമായിരിക്കും. എന്നാ ഞാനും പോയിട്ട് അവിടെ പോയി കിടന്നുറങ്ങും. റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യണവരുടെ അടുത്ത് മായി സമയം മാറ്റും. പ്ലാന്റ് പേജ്スパイク設置完了。ありがとな。行けディジー。ディジーが敵発見。敵残り1名。戻ってこい。よくやった。भाई 48 もうシュピットだ。भाई मेरी वो लेना मार्शल लेना।走れ。飛んでけ。ब्रो मार्शल या डीगल कुछ भी दे दे भाई, एक चीज तो दे दे। मार्शल नहीं है क्यों? Reload. ഓ ഈ ട്രിപ്പ് പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റൂട്ടോ. ここ。ഫ്ലാഷ്リロード中。കേറി പോലെ頼むぞモッシュ。ウィングマンが設置する。 2 मिनट से आ रहे हैं। スパイク設置完了。サンキューウィング。残り1名。मेरे 俺のダチに手出すからね。ഉറങ്ങാനല്ല, സിനിമ കാണാനാ. ഓക്കെ, സിനിമ കാണുന്ന പ്രത്യേകതയ്ക്ക് സിനിമ കാണാൻ പോയിട്ട് ഞങ്ങളിവിടെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാണ്. 50 പേര് 20 പേര് 30 പേരൊക്കെ കാണുന്ന പറഞ്ഞ സ്ട്രീമിൽ ഒരാൾ പോരില്ലെങ്കിൽ അവർ പുറത്താക്കും. 50 പേര് മിനിമം, അത് സത്യമാണ്. പക്ഷേ ആ ടൈമിന്റെ ഒരു ഇതാ. നമുക്ക് ബസ് വയ്ക്കാടാ, ബസ് വയ്ക്കുക ഗെയിമേ ചെയ്യാം. എനിക്ക് അൾട്ടുണ്ട്, അയക്കാൻ അൾട്ട്. तीन बंदे मिड. 行けディジー。まだやりたい。ウィングがスパイク設置する。飛ばせモッシュ。よし、スパイク設置完了。ありがとな。スラッシュいける。眠ってない。もう一回行くぞ。止められた。ディジー飛べ。ディジーが敵発見。俺は目が利く。アルティメット。残り1名。最後の1人だ。マークした。നൈസ്, രണ്ടുപേരെ വിറ്റല്ലോ, സൂപ്പർ. അവിടെ ഇജാദ്യം അമേരിക്കയിലെ സമയം മറ്റേ കൊടുത്താൽ മറ്റേ എനിക്ക് ബസ്സിക്ക് മതിയേ. നാളെ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തൊക്കെയല്ലേ ബസ്സിക്ക് മതി പറഞ്ഞിട്ട്. 100 पीस का कौन फैन है मैच? क्या है भाई तू जिंदगी में? ここ。तेरी बीवी रंडी निकलेगी बेंच। अगर शादी करा तो 100 टिप्स का फैन है बेंच। ഞാൻ ആ റോക്കറ്റ് പോണത് നോക്കിയിരുന്നടാ മയില്.
100 थी इसमें काटे थी इसको कैंसर होते हैं वीडियो कुछ क्या होगा एक फ्लैंक आया शायद ओह शिट फ्लैंक कहाँ से है मेडी से अच्छा आई റൈസ് കൊള്ളാം പക്ഷേ റൈസ് അല്ല മറ്റേ ജെറ്റ് ഈ ബുൾഡോഗ് എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ലടാ. റൈസ് കാണിച്ചു കണ്ട നീ അല്ല റൈസ് അല്ല ജെറ്റ് കാണിച്ചു കണ്ട നീ ഭയങ്കര ഇതാണ് ഇതിന് മറ്റേ എന്താണ് എയിം പഞ്ച്. എടാ ഇവന്റെ 100 എടാ നമ്മളെ സൈഫറിന്റെ പിങ് നോക്ക നീ. എടാ എന്തോരത് കൊതിയാവുന്നടാ പിങ്. Are you under the server? Yeah. Are you under the server? I am under the water. I think you are in. Bro, too much cock you are showing, bro. Too much cock. Rotate. ചാത്തപ്പൂ എടാ മൈക്കിലാവുമ്പോ സ്മൂത്ത് കൊടുത്ത് പോയടാ. ആ സൂപ്പർ. അനബല്ല 2 ആ സൂപ്പർ. നീ കാണാതിരിക്കുന്ന അടിയല്ലേ Cypher, are you a fan of Sentinels? അവൻ 10 വൈഫ് ഒരുമിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുന്ന. Bro, we are fan of bad bitches and goth. Goth bitches. We love goth bitches. Bro, I will mute it. Say no words on the piece. साले गेको स्पाइक मैं क्यों लेके घूम रहा हूँ? Bro, go and blind. Let me get this. Spawn. ചുമ്മാ ഇത് ബോഡി ടാപ്പ് ചെയ്യുവോ? അതിട്ട് ഒരു കൈയിരിക്കാൻ കാണാൻ കൊള്ളാല്ലേ? അത് കൊള്ളാം. പക്ഷെ മഞ്ഞ അടിക്കണോ? മഞ്ഞ അടിക്കാം. മഞ്ഞാണ് അതിന്റെ ഇത്. ശരിക്കും ഈ ടീമാടാ ഞാൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഡിസ്ക്വാളിഫൈ ആയെങ്കിലും ഞാൻ डिटेक्ट करके ये आते यहाँ पे डिटेक्ट होते ये आते ये जाएंगे डिटेक्ट होके ये जाएंगे. No. वे गेको माचा वेट यार माचा. Don't go inside Gecko. There is a Cypher inside. Cypher push elbow. Cypher push elbow. Roti, no roti, bro. Only chawal. Only roti. Intro is down. Maro. Yeah. 60 Cypher. No. Mid push. Tunnel. पीछे मास तेरे पीछे.
साइड पे साइड में नाइस എടുപ്പിക്കുകയാണല്ലോടാ എടുപ്പിക്കുകയാണല്ലോ പറഞ്ഞു Bro, I don't have money, bro. ഈ സാമാനം എടുത്തോ സൗണ്ട് കേൾക്കാൻ നല്ല രസമുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇല്ലടാ ഇടാൻ വേണ്ടിട്ടാ ലൊക്കേഷൻ അറിയാൻ Gecko match alt. Oh, one all. 次はドイツだ One mid. കൂടി മിഡിൽ പോയി അത്തില്ല മൈരന്മാര് 最後の一人だ A でキャリアダウン邪魔これで3匹 Oh, nice try, bro. ഫേസ് ക്യാം ഇടോ മൂന്നാ ഇപ്പൊ ഫേസ് ക്യാം ഇട്ടാ ശരിയാകത്തില്ല ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ഇപ്പൊ എന്തായി ഞാൻ ആ റൗണ്ട് ഞാൻ മര്യാദ കളിച്ചിട്ട് വരില്ല നീ പിടിച്ചു വെച്ചിട്ട് ഞാൻ അവിടെ പ്ലൈറ്റ് അടിക്കാൻ പറ്റാ ഇത് എന്റെ ഇവിടെ കോള് പറയത്തില്ല പിടിച്ചു Yes, bro, yes. You are from Tamil Nadu? Yes. Yeah, bro. Not Tamil Nadu, bro. I am from Wayanad. Wayanad? Yeah. Where is Wayanad, bro? रंडी का खाना, you know रंडी का खाना? എടാ എനിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞിടാം വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിനക്ക് ക്ലാസ് Let's go, bro. Go and adult. Wait for me. Bro, I die, bro. Why not? Oh, Vela, do something, bro. 最後の一人だ 120 മൈൽ ഇവനെങ്ങനെ ചത്തി വൈപ്പർ बॉयज हम लोग मिड कर रहे हैं ना तो ही राउंड जीत रहे वरना नहीं जीतेंगे Copy that, let's go mid. Jet come mid. Just break the dart. अरे Yoru will come from here, huh? Okay, I can flash here. So I will recall. Break कर रही थी. Oh, one Yoru.ここよ Yoru low 1 HP, bro. One shot. Nice. अब कैसे नहीं कर रहा है? Plant. അയ്യേ മൈരിൻ ലെഫ്റ്റ് കൂടെ പിക്ക് ചെയ്തോ മൈരി ഡോണ്ട് ഗോ ഇൻ ഗൺ എടുത്തോ Gelato, bro. 敵残り1名 നൈസ് ഇതൊക്കെ ചാടുന്നൊക്കെ തൈരും എടാ ബൈ നേരം എനിക്ക് മീനോട് ഇരുന്ന് ഉറങ്ങിയ ബൈ തരാ എന്നാ
ഈ റൗണ്ട് ഒന്നും ഇതിന്റെ മുകളിൽ കൂടെ പോകരുതേ. പണ്ണോ ഒരേ ഈസ് അടിക്കാനാ. പിന്നെ ഇവിടെ കുണ്ടി വെക്കാൻ സമയം കേട്ടല്ല. A でキャリアダウン。 65 കായോ. 目を奪う。 65 കായോ. 愛を奪う。リバイブかけ。 താങ്ക് യു. എല്ലാം മൈരിബിളായിട്ട് ദൈവമേ. ഇത്ര ബ്ലൈൻഡഡ് അവിടെ. ആകെ 2 ബ്ലൈൻഡ് ഉള്ളു. പക്ഷെ ആ ബ്ലൈൻഡ് രണ്ടെണ്ണം ഡോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇത് ആനിമി VC അല്ല എന്നാ. വേണ്ട നീ എന്റെ ആനിമി VC ക്ലാഷ് ഇരിക്കുന്ന രണ്ടെണ്ണം. എന്റെ കണ്ണെത്ര അത്യാവശ്യം ബ്ലൈൻഡ്. Echo watch all bro. I'll plant the spike. रंडी का बच्चे हैं रंडी का बच्चे. What? Cypher is lurking. Nice. Go away. Watch mid.スパイクを設置。飛べ。行けウィングマン。最後の一人だ。あれカーデShit again, bro. 敵残り1名。നീ അവിടെ എടുത്തെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡെൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. വിറകെ ഓടിയിടാ. എന്തോ എങ്ങനെ ഞാൻ പറയുമല്ലോ. Oh no. 120 okay. Owls. スパイクを設置。എടാ 120 കായോയെ. സ്കൈ എടാ വാൻഡിൽ ഊടിച്ചു.
Bot attack.敵残り1名。ഞാൻ ഇപ്പോഴാണ് ആ സൈഫറിന്റെ പേര് ശ്രദ്ധിച്ചത്. സംഭവം ഞാൻ കത്തിയില്ലെങ്കിൽ എവിടെ കേട്ട് പരിചയം. B でキャリアダウン。敵残り1名。 പാവങ്ങള് പണ്ണി. One tag, bro. ട്രിപ്പില് പോയി പിട്ടളിയാ ഞാൻ. ഉടഞ്ഞ പണ്ണി മൈരം പോലെ. വലിയ രീതിയിൽ കയറി വന്ന എന്റെ ഏസ് ആയിരുന്നു. നീ സേവാ കളിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല.残り1名。 Get the vendor, bro. लॉक कर रहा है पड़वा साला. 戻ってこい。What? 行けウィングマン。これがいる。 Can you drop, bro? Thank you. ഈ സിഎം ഇവിടെ ഉണ്ടോ? പാർട്ടി തുടങ്ങാറ്. Wait. 次はドイツだ。 Oh, 125. 120, 120. Hello. 120. Your 120. Your 120, bro. Your.
ഇതൊക്കെ കിട്ടിയല്ലോ. スパイクを設置。 തിരിച്ചെടുക്കട്ടെ. もう一回オーラリー スラッシュいける合図するもらったもう一回だスラッシュ വിൻമാൻ കൂടെ വിൻമാൻ ウィングマンが解除する頼むぞウィングマンが撃たれたやるしかないって 最後の一人だ。敵 ഇവന്റെ ആ 残り സ്ലോ 1名。 ഓർമ്മൊന്ന് പൊക്കി തന്നില്ലല്ലോ. ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേയാ. ഗണ്ണായിട്ട് വെൽ പ്ലേഡാ. എല്ലാരും പോവാൻ. എടേ അവന്മാര് 9 റൗണ്ട് പിടിച്ചടാ. വോളെ വൈപ്പർ വോളെ. എവിടെ എവിടെ Nice one. 残り1名。パーフェクト。 ഫ്രീ കില്ല് കിട്ടി. साले क्या को किल चुरा रहा है बड़वे he just liquid. നൈസായിട്ടൊക്കെ നക്കി അവന്റെ കില്ല്.よくやった Bro, watch my tunnel, bro. 行け自身見つけてこいよしおかえり敵残り1名。中央にスパイク。 എടാ ഇതെന്താ ഈ കളിയൊക്കെ ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പോണേ. ഏതാ ഏത് കളി? ഈ കളികളെല്ലാം സീരിയസ് ഭയങ്കര ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര ഒരു സീരിയസ്നെസ് ഇല്ലാണ്ട് പോണ നമുക്ക്. സീരിയസ്നെസ് ഒക്കെ നിർത്തി. എന്റെ സീരിയസ്നെസ് ഒക്കെ മറ്റേ കഴിയും എന്ന് പറയാം. എന്റെ ലോബി കേട്ടോ, ഡയമണ്ട് ലോബി, ക്ലീൻ ലോബി. ഇതൊന്നുമില്ല ഈ ലോബി. 注意して。 ഇത് വെറുതെ അടിക്കാൻ നമുക്ക് ഇരുന്നിട്ട്. ഈ ലോബി മറ്റേ നമ്മുടെ അവിടെ സമാധാനമുണ്ട്, സ്വസ്ഥതയുണ്ട്. ആ ചെള്ള പൂണ്ടകളൊക്കെ ഗോൾഡില് സ്മർഫ് വരും അതിന്റെ ഒക്കെ. ここ。邪魔をしないで。どこにいるか分かった B. ようこそ私の世界へ。 Whoa. B. Planting me. さあ行きな。スパイクを設置。
最後の一人だ。ആടാ വേറെ സൗണ്ട് അവന്റെ പ്ലെയിൻ അത് വരാഞ്ഞേ അവന്റെ കൂടി വരണ്ടായിരുന്നല്ലോ. അവന്റെ എല്ലാം തീർന്നു തോന്നുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഞാൻ ഓപ്പ് ചെയ്യാൻ പോണ്ട ഒന്ന് നോക്കാമല്ലോ. എല്ലാരും ഒപ്പം തരും അങ്ങനെ ഇടും. പിന്നെ അവരെയും സൈറ്റ് കയറും. Shoot, Gecko, shoot. Spike を設置。踊るがいい。踊るがいい。最後の一人だ。パーフェクト。എടാ അത് അടിക്കാൻ പറ്റില്ല നിനക്ക്. അവന്റെ ക്ലൗഡ് ഓർബ് ഇട്ടടാ പണിയിട്ട്.ここ見てる。ここよ。Oh, big. Droning, bro, drone. 中央に敵を確認。 Bro, horse. Bro, 8, save, bro. What the fuck are you doing? スパイクを設置。飛べ。よしよし。頼むぞモッシュ。最後の一人だ。ഡിമെൻഷൻ ഉണ്ടായില്ലടാ ഇതില്. ഇതെന്തിരി അതെ ഇമ്പോർട്ട് നിനക്ക് വിങ്ങാനുണ്ടായിരുന്നില്ലേ? ഫ്ലാഷ് ഇട്ടിട്ട് വിങ്ങാനും കൂടെ പുറക്കി വിടാന്ന് വിചാരിച്ചു. ഫസ്റ്റ് വിങ്ങാൻ ഇട്ടിട്ട് ഫ്ലാഷർ ഞാൻ അങ്ങനെ ഇട്ടോ. എനിക്ക് ഉറക്കം വരുന്നു. അവനെ ഒന്ന് കൊല്ലുവോ? All slack होएगा देख. さあ行きな。スパイクを設置。 Bro, made. 頼むぞちびすけ。やったスラッシュ。飛ばせモッシュ。 One windows, one side. Mid doors, एक side पे. 残り1名。 Team.無理。 Nice.
が解除する。マッチポイント。これがいる。കിടന്നുറങ്ങടാന്നാ. എനിക്ക് വാച്ച് പാർട്ടി ഉണ്ട്. 134 അല്ല സോറി 134 ഇത് ദേവേ വാച്ച് പാർട്ടി റെക്കോർഡ് വാച്ച് പാർട്ടി ഉണ്ട് VCT കോൺട്രാക്ട് ഇട്ടോണ്ട് ഒരു മാപ്പെങ്കിലും മിനിമം സ്പെക്ട് ചെയ്യണം. DG が敵発見。走れ。All up. サナサナ。റീകോൺ ബ്രോഡ് പോലെന്ന് പറ. Oh, both sides. Planting. നമ്മളെ ഹൈ ടേബിൾ 無理。スパイクを設置。敵残り1名。ようこそ私の世界へ。リロード。ウィングマンが解除する。リロード中。キュッパードレやったぜウィング。ディフェンダーの勝利。ഇതെന്തൊരു അക്കൗണ്ട് എന്നാ? വാച്ച് പാട്ടി കമോൺ. ഗുഡ് നൈറ്റ് ബൈ. 27+. ഓ സെറ്റ്. എനിക്ക് 16+. പിന്നെ ഒരു 30+ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ തളർന്നു. ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് തളർന്നു കളിച്ച്. കളി തുടങ്ങി പണ്ടാറുണ്ട്. NRG. 2 So hard though. C9 Layers on layers for NRG right now. മോനെ D11 കാണിക്ക് D11 Make them have to use utility to reclear, and now they're stuffing them at the choke. ജെറ്റ് അല്ലേ? Very well said. Ethan able to get on the first crash. Jeez, as the wall goes down. Gets a transfer onto a second. And Oxy, who is on the other side of the map for the majority of the round now, has to show what the heck happened here. We've seen crazier things happen. Hey, Takes the head off Marv. Yeah, there's that one that you were referring to. Branding There's still so much to be done. ചാള He doesn't even get a chance. ബ്രാൻഡായിട്ട് കൂട്ടോ. Energy off of that early aggression that you mentioned, forcing Cloud9 into a brutal spot. Yeah, very clean. And to be fair, C9 did a very good job of trying to bait the utility out, not going out when that molly is up in the choke, but still so hard to take. അത് Just a full. അത് ചക്കേടിയാണ്ട് കൊണ്ടതാടാ. Black Cobra, hi Black Cobra. Tough sledding for Cloud9. Their buy is still not great. Light armor on everyone. Two Guardians. സൺസെറ്റ് അസെന്റ് ലോട്ടസ്. ഓ ഫസ്റ്റ് മാച്ച് VCT നടന്ന അതേ മാപ്സ് ആണ്. എനിക്ക് ഫുള്ള് ഡിഫൻസ് മാപ്സ്. അത് മറ്റേതല്ലേ? മീൻസ് just walking out. ഇതടാ റിമൂവ് ചെയ്തോളാം. മാപ്പ് റിമൂവ് ചെയ്ത് എന്നിട്ട് ബാക്കി വരുന്ന മാപ്പ് I mean, hesitant as to the fact that it feels like we've only played 4 rounds now, but it feels like Cloud9 have never really had breathing room. Absolutely. Early cam broken at A, but it is a retake setup, and they're already leaning here because they have D1 in mid. It looks like the trips are going to go undisturbed. Well, of course, Oxy will clear that one out. Beautiful. The elbow one's still alive. The dog goes through. They're going to scale up behind it. Do they have any tools? Vanity has Seekers, Wibby has his pit. If he can get it down, but it doesn't matter. Once again, the attack side of Cloud9 just crumbles before they even really get a chance to establish themselves. Whippy's going to join the fray. Vanity and Zeppa left alone, and yes, it's going to be one parting gift. Wow. But Victor gets 3 and NRG get another round. And Victor, he's not falling for those Mjolnir shenanigans that we saw Oxy do against my BR on bind. He's waiting there, waiting for him to just get out of that dimensional drift. Oxy there from the likes of Victor ends up getting 3.
അതെനിക്കറിയാം. അല്ല ഞാൻ വിചാരിച്ച NRG ആണ് ടൈം ഔട്ട് വിളിച്ചത്. NRG ഇപ്പൊ ഫോമല്ലേ? ആ ഫോം കളയാൻ വേണ്ടി. He got away with a lot of those ults. Yeah, he did. In the previous series that he played, so why not try it against the best team if it works? Against one of the best teams. If it works, it works, right? അത് ത്രോ ആയിരുന്നു അത്. I don't think you're going to see him do that again. Getting punished like that against a team like NRG. And I just want to talk about real quick like how confident NRG is going straight into this. Aggro from the first round, right off the rip. NRGയുടെ പേര് തന്നെ എടുത്തു പറയാനുള്ള ഒറ്റ കേസ് ഈ D1 കൊണ്ട് കാരണം. ഇത് റെഡ് ബുൾ സ്പോൺസർ ആണോ? റെഡ് ബുൾ സ്പോൺസർ. ഏതിനാ VCT? Quick moment for them to discuss things, figure out what's going on, maybe find some. എടാ ഞാൻ നിനക്ക് ചാർട്ട് അയച്ചില്ല. ആ ചാർട്ടിലുണ്ട് നിനക്ക് ഏതൊക്കെ ബ്രാൻഡ് യൂസ് ചെയ്യാമെന്ന്. From the very beginning of every HyperX യൂസ് ചെയ്യാം. I feel like NRG has had a hard read on them most of these rounds. They're finding out where the pack HyperX is, and remote they didn't ചെയ്യാം, even ഈ fall for റെഡ് the ബുൾ feint. റിമോട്ട് ചെയ്യാം. But if they do get fainted on, they have the അടുത്ത ദിവസം structure പുറത്തുനിന്ന് and the റെഡ് ബുൾ fundamentals മേടിച്ചോണ്ട് and the വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ protocols to do the അതെ അതെ retakes. അതെ. I don't think we've seen റെഡ് more ബുൾ than നമുക്ക് like, സ്പോൺസർ what, ചെയ്യണം. 2 people go down on the retake so far. Yeah, കണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്റേഴ്സ് റെഡ് ബുൾ സ്പോൺസർ ഉണ്ടാക്കിയോ? See, they still have a couple of ults. We mentioned that pit a couple of rounds ago for Whippy. Jake has his, and then Vanity too. Different defensive Viper wall here. And just they're so creative, just with mixing it up. Different looks all around. They always keep C9 guessing. Yeah, I don't think we've seen the same one. You're absolutely right. This time, Cloud9 has gotten some space up tiles. They've gotten some space mid, and it was off of an early flash over the top, but Really aggro here in B main. Smart of C9 to dog him out. Stop backing down, Doug. He's so confident right now. And again, Oxy gets away. Just when it seems like there's going to be a challenge. Maybe Cloud9 have found a little bit of room to work with as they continue to push mid, but look at how much respect Ethan is showing to this. Instantly gets back into spawn. You have 2 members coming over from back B. They're okay with giving up the site because they know they can fight for these retakes that you've talked about. And it's like they already knew that they were going to go mid to A. They're already in the pit. He's pushing the pit. He falls. Mark's able to take care of that, but can they get the pit down? So far, no such luck. This might be the round where Cloud9 gets something back. Well, they get something going here. Marv is going to fall. Demon 1 and Ethan left alone. They've got the op in hand. Yeah, they've got some money, but it seems like they're going to save this out and play for the next. So yeah, again, Cloud9, a little bit of success up mid. ഈ രണ്ടെണ്ണം കിട്ടില്ല പ്ലേയേഴ്സ് ആണ്. ഏതനും D1 പറയണ്ടല്ലോ. VCT ന്ന് കേട്ട D1 എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് ഫസ്റ്റ് വരുന്നത്. ടെൻസിനെ കാട്ടി കൂടുതൽ. We barely see this, honestly. I mean, it's super deep, super aggressive. I mean, you're talking about moving, like drawing a line in the sand. That's wild. You can clearly tell that C9 has done their prep against NRG because they definitely watched the Furia match and realized that Furia, almost every single time they had a post plant played out. Yeah. They know that if you play out against NRG, you gotta disrupt them. Right? That's what they're trying to do. Man, it sounds like a war zone outside. I can hear helicopters through my headphones. Yeah, war zone indeed, Doug. War zone indeed. What is going on out there? Oh, she's popping off. Yeah, she was going in. Well, see what they have here. Zeppa's ult is online. A heavy stack towards A. Another wall. Another new wall. I mean, dude, they're so prepped for this map. This is wild. It's not very often you see a solo jet as well. You imagine they commit to this here, but if Victor places card, he almost got that kill. He's stuck now. Whippy tried finding a late lurk across. Actually, Demon 1 who pushed all the way up gets the kill, so now you have to be concerned, paranoid about the flank that could be coming at any moment. Attention divided. Really focus on what's before what could be behind a Victor falls. At the hands of the showstopper, the flash out of the smoke crash, he's couldn't see anything. Marv can't punch back either. Cloud9 seemingly with the new lease on life in these last couple of rounds. What? A chance for something. Demon 1 getting another 1v2. He's got op. He's got blades. Hasn't used them. If he finds one with the op, he's got a shot at this thing. He lands it. It's a fake TP. Yes, he played him. That's another round. That's a nice play. Nice try. Oxy learning from his mistakes. Jukes him out this time. Beautiful. And there it is again. I sound like a broken record, but the aggression from C9 not letting them get that retake and not letting them get set up to do the retake. Taking the fight to him with that Yoru flash. It's so dangerous. This comp is so versatile. We've got another timeout here. This time courtesy
of NRG is they've just lost the last 2 rounds after really having control for the entire half. A slight step back and an opportunity for them to discuss. It kind of just seems like C9, they just, like, we don't care what walls you're doing. Yeah, go ahead, do whatever walls you want. Yeah. You know? Especially these we're gonna last play 2 our rounds. game. Yeah, we're gonna play our game. We're gonna take the fight to you. And that's what Hamare they need to Indian Tamil Zeppa, കളിക്കാൻ പറ. sitting on 7 and 5. He's known for his raise. തമിഴാ? Yeah, he's played very well. Again, in these last 2 rounds, it really feels like Cloud9 have found something, and you imagine that's why Jen's called the timeout on this. Figure out what is it? What is that weak spot that they can able to press into and hurt them on? Absolutely, and it will be a buy round here with Demon 1 on the knives, and we know how sick this round can be with the knives. Look at that. You know, you mentioned in that push out of the smoke into spawn. Just sets you so far back. So that's now 2 rounds in a row where you think in the previous round was going up pretty aggressively, and now this a little bit different, but similar idea. They're pushing them back, forcing them to use a lot of their retake utility further from spawn. PC അവർക്ക് ജസ്റ്റ് ലാൻ ആണെന്നേ ഉള്ളടാ, ബാക്കി അതിന്റെ അകത്ത് ചെയ്യാനുള്ള പരിപാടിയൊക്കെ അവർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഫ്രീഡം ഉണ്ട്, മനസ്സിലായോ? Vanity sitting outside of B is going to try to throw all the attention with that Viper wall. അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ For ഐറ്റംസും you, it was a deep smoke, a flash, nothing found. Demon 1 with blades. He's alone here. We've talked so much about how good Ethan and Crashies have been at setting him up, but this is a solo mission from beginning to end, and you can see Vanity still in spawn. He knows there's gonna be something, and there's the flash. Did he get behind it? No, he didn't. But the thing is, it could be top mid, it could be right next to him, and that's exactly where he is. Surely he spotted him at this point. അവസാനത്തെ ആ ഒരു മൊമെന്റിലാണ് എടുത്തത്. But dude, talk about knowing exactly what was gonna happen. What a bait. And they now, read into it. Yeah, and all of this, Cloud9 have a lot more room to work. They have a lot more options. But Ethan could play spoiler. The first falls, the second does not. Oxy with the counter punch. Are you expecting Crashies? Yes. Oxy's just not slowing down. Can Marv clean things up? He cannot. Victor there on the trade. The spike down. Mid. And now 1v2. Spike well out of reach for Cloud9 as well. Doug, you're ready for 1. Are you ready for 2? What about the 3rd? What about the VCT ആണുമ്പോഴാണ് ഫ്ലാഷ് ഒന്നും അല്ലെന്ന് ആലോചിക്കുന്നത്. ഡോഡ്ജ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഓരോരുത്തന്മാര്. Interesting here too for Victor to reposition, to give up his hold on the spike. Try to catch maybe a late lurk. Oze ultimately guessed this wrong, but that's going to allow Cloud9 to scoop the spike up, head towards B. Vic has no cam here or anything. 10 seconds left. And the clock is Back ticking. Spike planted. Can Cloud9 hold them back? Yes. Yes, they can. Whippy with clean shots as Cloud9 ties us up at 4. Baby, Whippy hitting shots like We know that. what we're doing. Uh-oh. Uh-oh. Here. Nevertheless, it's a tie score. 4-4. See if we get a look at that one more time. Oxyki. അപ്പുറത്തെ ബെസ്റ്റ് പ്ലെയർ ഇപ്പോഴത്തെ ബെസ്റ്റ് പ്ലെയർ തന്നെ ടോപ്പ് fighting that happens across mid, and things ultimately settle into that 1v2. So again, out of the timeout, you saw a slightly different approach from NRG, but the same results. Now 3 rounds in a row for Cloud9. VCT ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു കാര്യം എന്താണെന്നറിയാമോ? He might get a challenge, but he's going to get pushed off by എല്ലാ മാപ്പിലും ഒരു വൈപ്പർ വേണം. He's ahead of it. വൈപ്പർ ഒരു കിഡിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇവിടെ അവൻ ജെറ്റ് ടീമാണോ അവൻ? ഇവൻ കിട്ടില്ല ജെറ്റ് പിള്ളേരാ. നീ എന്റെ കളിയിൽ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഇപ്പൊ ഇതുവരെ? Demon 1 not far off. A triple stack like that will be too much for him to handle. NRG take the lead back. I mean, talk about threading the needle on that. ജെറ്റ് ഗോഡാണ് ഇവൻ. മറ്റേ VCT കൊണ്ട് നൈഫ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് കേസ് അടിക്കുന്നതാണോ? And he still goes for the peak, still gets one and gets out and lives. And Oxy again punished using his ult. Dude, that's a player just like taking matters into his own hands. Absolutely. Understands like there's the tiniest window that I'm going to be able to punish here, and that's exactly where Demon 1 hits. It's kind of like he had a talk with himself. He was like, "Yeah, I played good last match, but it's not as good as I could be playing." You know? Let me try this. Let me step it up here. 2 rifles for Cloud9. Again, the early op angle. This time, a flash in the face. Interesting here too. They've left Marv. Can't imagine they're going to go back that way though. And Doug, the disrespect that Demon 1 is showing right now. He doesn't even care about utility. He doesn't care about ults. That's dangerous. Dog used, and that should cue. The op is B.
Do they still choose to go that way, though? They might. Nice reposition from Demon 1. I've got your trail. Oh, he stuck that. Oh, surely he's dead. Yeah, he is. Tried to get up a little bit too far, and Marv was there to greet him. Now they're where do they go from here? Cloud9 with a quiet moment to settle things down. They'll have a few options. Still just one rifle in the hands of Whippy. Look at the setup, Doug. It's beautiful. And once again, Cloud9 are on the run. They continue to pivot. This pendulum swings back and forth with no real place to land. 30 seconds left. No way. He takes it! Of course he takes it! Gets his 3. The damage is done. Wow, Doug. It was like you could hear his thoughts. Walks into the smoke, looks at the spit and goes, yeah, I could do that. I mean, talk about taking a page from Moxie's book. Yeah, I'm just playing like it's ranked. That's the most ranked play I've ever seen, pushing a Viper volley. I mean, but the timing was perfect. He hit it just right. And yes, it was a lighter buy, but again, you know, you've mentioned Dre a couple times throughout this map. The confidence that it seems like NRG are playing with it. This is kind of like swagger and carefree attitude with which they play. If that's not a perfect indication of that, I don't know what is. And that's after losing what? 4 rounds? Yeah. Deep smoke, Ethan taking a little step back. Marv is there to help. And they smoked off the right side. That ult might not get deep enough. Yeah, he can't see anything. No target is given. No inch afforded. Here we go. They're going to push into spawn again. They've done this so many times. This time it's without a flash. The paranoia is great. And they can't do anything else. Yeah, they're going to invest the ult. Whippy's trying to push out a spawn. They've managed to get the spike down. Can Vanity and Whippy hold them back in a 2v3 as the spike ticks away? Time to do great difference maker here. As the wall goes down, the tap is there. It's enough to draw out the spam and punish. That's exactly what they do. Now Vanity with 61 HP down to 21. Gets the first. Will not find the second. NRG get another round. Absolutely beautiful. NRG making the adaptations, knowing C9 is trying to take the fight to them. Early omen flash from Marv. A perfect timing. Completely obliterates C9. I mean, as the smoke is dissipating. Yeah, it was beautiful. Beautiful gameplay right now, and something that we saw already. രണ്ട് കൺട്രോളർ ഒരു വുമനും ഒരു വൈപ്പറും ഞാൻ നേരത്തെ അത് അങ്ങനെ എടുത്ത് കളിച്ചേ. What's crazy too is that paranoia didn't hit Jake. Easy round on hit all 3 of them because 2 of them were flash. Jake was the only one who was able to trade back on the kill. It's just a perfect setup. 13 and 8 for Ethan, leading from the front. 3 rounds in a row for NRG once again. And when it felt like for just a moment Cloud9 might be stabilizing, reestablishing control on the map, it's all gone. It's all lost. Double op setup right here. That's brutal. Only an Omen ult online. That was a fake. I think that was a fake shot. Marv's shot to suggest that that's where the op is and it's B because that's where he's been the entire time. But you're right, the double op setup. Demon 1's been playing over on A this round. It's a bait. 100% right. They did that on purpose. Crashy's getting one onto Zeppa, flashed up. Still repositioning and looking for another. And once again, they're in a spot where they don't have anywhere to go. Now they've realized they're pushing into yet another op. Vanity left in a 1v5. And it's another round for NRG. Feeling, to be honest. Switching sides. Beautiful bait there from Marv. Jimmy's so smart. See if we get a look at those one more time. Actually, you guys from that as we do take a look one more time. I'm sorry, I've lied to every single one of you. Yeah, there was that setup. I mean, Demon 1 able to find so much value with the op, getting NRG to an 8-4 half. We're going to throw it down to the desk to break that down. Starting strong. It's what happened in the middle there. That was a little bit interesting.
Baby Bay mentioned something on the cast. He said it's very clear Cloud9 watched the footage of Furia and NRG, got an understanding of that, Furia playing off those sites was pretty detrimental to them, so they went and did the opposite in these post plants. Yeah, for a second there, Cloud9 were giving me something tantalizing to chew on, Mitch. They were giving these really, really excellent post plants, and that stretch of rounds they were winning. They were fighting into the link effectively on this one with Whippy, popping that Viper's pit. Victor tries to catch a timing, gets shut down. You can see Vanity here backing him up. Such a crucial area of the map to take. And then on the very next round, they're able to do the exact same thing again with Zeppa. He finds this nice little kill with the Raze ultimate. Look at that flash from Oxy out of the smoke, the swings together to find a pick. And then after that, well, things... 4 rounds in a row for NRG. Not as good for Cloud9. Yeah, the timeout that Chet took, I mean, they completely understood what was going on. I thought that was an interesting time to take a timeout because at that point in time, you've seen it so many, you know exactly what you're going to be talking about in that timeout. It's, dude, they're going to push you. They're going to push Link. Like, you just wait for them and kill them, right? And I think the way that you're able to dissuade them from doing that sort of thing again is what you saw, right? Really stall them, force them to make all sorts of rotations around the map, and at that point, you lose your edge, and that's what Cloud9, they kind of telegraph when they're crossing mid. It's always a smoke top mid and a snake bite. And Ethan decided to push that. He just swung that smoke, took some damage from the snake bite, and was able to spray down 3. Big difference maker. You got a Vanity team here. It's a team that likes to go the long way around, likes to make those large rotates midway through the round. Cloud9 suffering a little bit there in that first half. A chance to bounce back as always as we head back into sunset. Thank you so much, fellas. I mean, the storyline is really told in the timeline. Bookended for NRG, 4 rounds in a row, and that gets them to an 8-4 half. Now on the attacking side, we'll see what they can do to keep up that pace. See if Cloud9 attempt to do a bit of the same, that early aggression, the fact that they have really no options. Something I want to point out here, Doug, is this A wall from the attacking side of NRG. Using full Viper utility here to split the site in half and use the orb to lurk up into elbow or go lane. Well, it seems like Cloud9 actually might be using that to their advantage. See, Oxy is spotting a couple of members mid, takes a little bit of damage, decides to double dip, and that's just not something you do. Demon 1 on the other side. Crash, she's feeling some of the pressure. That class is not going to find any value. Look at the reaction from Jimmy. Well, I mean, they're going to be able to get on the back, but yeah, that's huge. That kill, I mean, potentially saves the round. Vanity falls, and now it's Zeppa who's going to try to catch them slipping. He's going to spot the first. Ethan falls. With that comes the spike. You've got Whippy, who, if he hits a timing, might find something here, but now he's the one left alone. Now they realize, I mean, it's up. Wow. Beautiful reactions from NRG. Marv, knowing to take that space off the kill. That's such a crucial kill, like you said. Opens up the entire A site. And then Demon 1 with that first blood onto Oxy. It was pretty. He's trying to prove a statement right here, Doug. That's now 5 rounds in a row for NRG. You imagine, although VCT got a Guardian, you've got a Vandal, a smattering of everything else around it. You don't just have a Guardian, you have Demon 1 with the Guardian. Yeah, that's a good point. He likes it more than Vandals, apparently. Where do they go from here? Silence on the attacking side. Here. Looking for any type of aggression, Here. any type of mistake out of C9. Here comes the dog. Goes up, Oxy goes off undetected off the paranoia. I think, yeah, they thought there was going to be a lot more aggression up mid. So that's what? That's when they decided to take that fight and Jake with a classic from a distance. The first. And Crashy's has a lot to deal with. So you see the aggression, the space that they took from Cloud9 pays off. Found you. Victor's really far up. Around the corner, it's a classic, and that's gonna be enough. Gets caught with his pants down. Ethan on the swing, spotting a couple more men, realizing he's feeling a lot of pressure, has to get away. They've gotten the spike down. If they continue to buy time, they continue to fight this out. It should be fine, but Cloud9 have upgraded weapons.
Vanity falls. Demon 1 is alone. And what a statement this would be. One bullet. It's got to connect. It does for a little bit. Switches to the ghost. And it's not enough. Unreal. Yeah. Unreal. So close. Less than a second. Reflex One tap. So close. I don't blame him sitting at 17-6, but honestly, across the board from C9. My classic does not shoot like that. No, mine doesn't either. I mean, that's... He had one bullet, and it just wasn't enough. And the thing is, I mean, Whippy played that so well. The spit behind him, so he had nowhere to go. Time was short. He had to take the fight. In that instance, so cuts off his round of escape, and that's what pulls things off again with less than a second to spare. Now, much like we saw in the first half, the tables have turned. All of a sudden, you lose the pistol, you're in a better financial situation. They gave him a taste of their own medicine. Yeah, they did. I mean, and it's a heavy taste too, man. It's full armor, full rifles. They've invested. I gotta be honest, if that didn't happen, you know, I think NRG would have just ran away with this game. Now anything's possible from C9. Confidence builds up. Momentum shifts. And already Oxy feeling that momentum, taking the first blood onto Crashies. Poison's off. We've talked a lot about him, the star in the making, and man, if there's one thing that I've noticed in his gameplay is that he doesn't take a step back, man. He doesn't back down. Absolutely. I definitely feel like Demon 1 has been getting the best of him in this map so far, but he's not afraid. He's still going for the plays. And Zeppa holding W as well. Really nowhere for Victor and Demon 1 to go. You imagine this round will be over soon. Marv able to trade back on 1. But nothing but a sliver of health. Paranoia not gonna land, but it does not matter because Jake's bullets do. Cloud9 will get another, and again, a massive second round of the half. That changes everything. That's legit, Doug. That's legit. So where do they go from here? Already has knives up. Nice little replay of Zeppa hitting these headshots. Closing out the round. Eco kills, always feel good. Yep. Where do they go from here? Cloud9 able to put 2 rounds together. A financial situation is still great. You mentioned Demon 1 with the blade, so only one who doesn't have a rifle to work with this round. Seems like a lot of focus mid, too. Pop flashed out. You saw the setup there. There was a cloudburst, the flash out. Demon 1 takes high ground, and assuming there's somebody mid in that situation, they're done for. Notice how they give mid right away. Clear it, let them know that they're there. Yep. And we're out. Now we're grouping up for a sight hit. With the knife on. Looks like it's going to be pretty uncontested. What a chance. It's a clear retake B. Here we go. Zappa from a great spot. Talk about it being a little uncontested. He finds value. Uh-oh. First couple of blades miss, finally connect. And Demon continues to push because of course he does. Why not? Surely you don't expect him there. Vanity decapitated. Jake follows suit. 3 on the round for Demon 1. The blades prove to be the difference maker as he's continuing to hunt, continuing to look for more hunters. He's there on the run. He falls. The ace of the cards hasn't connected yet. He's unbelievable, Doug. He is unbelievable. Yeah, he is. How can he make it look so easy? Looking to play for exits here. He's going to get 3 kills of his own. No real time to make the defuse happen, but a massive implication when you look at the financial situation for NRG. Huge exit kills from Would Be there, and he gets closer to his ult. Yep. Only 2 off now. Saves the Vandal into this round. I mean, that's pretty good considering what this menace did to his team. What a beast. One enemy remaining. He had a shot here too on the ace. Ultimately just doesn't connect, and Whippy able to punish as we mentioned. So just like the eco round. Yep. Whippy needs to find Demon 1 before anybody else does. Because it seems like he's the only one that can take him out right now, Doug. 21-8 for the duelist.
Absolutely. And അവ ഇത് കളിക്കുന്ന honestly, what വിസിറ്റ് is an കിടന്നോട് off പോകും. അത് meta pick എനിക്ക് on this ഒന്നാമത്തെ map? ദിവസം നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് Like I ആണ്. said, എത്ര I have not വിസിറ്റ് seen a lot of കളിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് Jets അറിയോ? in general. സത്യം Solo Jets. അവര് that is. ടെൻഷൻ ലെവൻസ് മറ്റൊരു ടെൻഷൻ അടിച്ചാ പറയും I must wait a moment. ഏതനം honestly not really ഏതനം doing anything ഡീമൺ different. വണ്ണം They're just doing this ക്രാഷിയർ early ഒക്കെ B util with the Cypher. ഇതാ They put the ഓൾറെഡി Viper util on കളിച്ചിട്ടുള്ളവന്മാരാ. A. Different types of walls for sure. Just really trying to get a feel of what the setup is from C9. Once again, silence early in the round. As NRG have quietly taken a lot of space mid, that gate crash is going to join back up with Vanity. He's so far up right now. He's going to get the orb. And then he can flip the map if he chooses to. Well, those Seekers are going to give away a lot. With 40 seconds left in the round. One of them's going the wrong way. Catch up, little buddy. Finally starting to come through. Now they know the hit's going to be A. Take a close eye at where Ozzy is. He's already back there. He's already gotten Demon 1. He gets Ethan 2. down A. ഡീമണെ ഈതനെ They're going എടുത്ത് to try to recover, but Whippy surely doesn't get cleared here, right? Mark just boldly jumps out and maybe he's got a bit more than he wanted, a bit more than he bargained for. Victor left alone at 1v3 with nothing but 32 HP. The spike not in hand, 10 seconds left on the round. I mean, this thing's dusted. Cloud9 punch back. Very nicely done. Clean round, clean side. അല്ല രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നും ആ പീക്കും വരും NRG ഇങ്ങനെ is അടിച്ചാലും completely unaware ഈസ്റ്റിന്റെ of ഒരു the person in പീക്ക് the വരും. backside. And I think they thought that there was a lot more people towards B if they were ഒരു playing ടൈം ഔട്ട് aggro. വിളിച്ചു ഭയങ്കര ബുദ്ധിപൂർവ്വം കളിച്ചിട്ടുണ്ടോ C9 no understanding that. I mean, the value that Oxy found in elbow too is just 10 perfect. That second kill is so crucial. Should be one. Nice. Let's go. Good round, Princess. Come on. Good This round, guy TP's the Princess. plan, bro. I thought he was gonna TP spawn. Is that how you gassed up your teammates? Yeah, you know what? I feel pretty good about that. If I was Oxy. ഇവിടെ ഈ ഒരു സെറ്റ് മാത്രമാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് മറ്റേ പെസിഫിക്കിന്റെ ഒക്കെ സെറ്റ് നീ കാണണം അതെന്തോ ഭയങ്കര മറ്റേ എല്ലാ ഒരു റിയാലിറ്റി ഷോ സെറ്റപ്പ് Yeah, all from that eco round. ഭയങ്കരമായിട്ട് മറ്റേ ലൈറ്റും ലേസറും ഇതൊക്കെ Swing വെച്ചിട്ട് momentum. Valorant's such a momentum-based game. It really is. And I think this map is a really good example of just how impactful that can be. Those don't happen super often, but when they do, they change the tides of a half. Absolutely. ഞാൻ സത്യം ഒരു കാര്യം പറയട്ടാ NRG കളിക്കുന്ന ഇപ്പൊ ആ ലൈനപ്പ് ഇല്ല ആ ഒരു പ്ലേയേഴ്സ് ലൈനപ്പ് ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈനപ്പ് ഞാൻ സത്യമായിട്ടും സൺസെറ്റ് കണ്ടിട്ടില്ല സൈഫർ ഒഴിച്ച് ഞാൻ കൂടുതലും കണ്ടിട്ടുള്ള സ്മോക്കിന് പകരം ബ്രിം വൈപ്പർ ഒന്നും ഞാൻ കണ്ടിട്ട് പോലുമില്ല സൺസെറ്റ് കളിക്കുന്നത് പിന്നെ സ്കൈ He's just feeling it. He buys up a Guardian. സൺസെറ്റ് കളിക്കുന്ന ഏജന്റുകൾ തന്നെയാണ് Yeah, the classic glass guardian strat. Yeah. That's just nuts. We'll see if we can find any value in here. You see the rest of the buy for NRG, excuse me. Early cam. സൺസെറ്റ് കളിച്ച് മറ്റേ സൈഫർ for now. ഒറ്റ മനുഷ്യ കുഞ്ഞിന് ഈ സൈറ്റ് കയറി And off of that they go, but Oxy is here. ഒരു സൈറ്റിന് മറ്റേ അടയിരുന്നു Really passive angle from him as well. Yeah. Oh my God. All right. ആരെടുത്താണ് Just can't catch a break against Demon. I mean, and that's a free gun, Doug. Yeah. What do they do with it? Barb's the one who picks it up. The They're just cycling. They're just cycling the bomb. The Crashies gets all because of it. Now the pit invested. They have so much control on this site. I mean, do Cloud9 even? ഇത്രയും വലിയ അൾട്ടാണല്ലേ വൈപ്പറിന്റെ They're still just so far away. അതിന്റെ അകത്ത് വരുമ്പോ ചെറിയ സ്ഥലമേ ഉള്ളെന്ന് From വിചാരിക്കും Victor, he spotted them. Demon wants ചില to be there with ഏരിയാസ് him too. വരുമ്പോ ചെറിയ സ്ഥലം പോലെ If he gets the timing, this is going to secure the round. Nothing but a small structure keeping them apart. Victor with 2 on the round. The swing on the classic. The clip runs drive for Zeppa. That's 3 for Victor. And surely that's a round for NRG unless Vanity can do anything about it. It was 1 kill away from pulling something ridiculous off, but it's a thrifty round win for NRG. And just off of heroics. Trusting in Demon 1 to get the entry. We get a gun. Not only do we get a gun, but we get B main orb and we get the bomb down on Crashies. Dude, that late lurk. And ultimately it was Vic who got all the kills, but it was just perfect. കണ്ണാതിനെ കണ്ണന്നെ വെച്ചടിച്ചിട്ട് I want to go play some TP in the next round, bro. Nice entry, my boy. And that's the thing.
even though it's so obvious that there could be a NRG there, you know the cypher's in there. Even if you know it's coming, you're right. When is it gonna happen? Not knowing when just really changes everything. As Cloud9 have called a timeout. Those in quick succession. Trying to cut all momentum. From NRG. 50. And yeah, I just can't stress it enough. Like, you know this cypher is gonna do that every single time. But even when you know it, he's doing it, you still gotta hit the shot on him. Red Bull got 3. എടാ ഈ VCT കംപ്ലീറ്റ്ലി റെഡ് ബുൾ ആണ്. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരെ ഈ എന്താണ് ഈ ഡ്രിങ്ക്സ് പാർട്ട്ണർ അങ്ങനെ വരുന്ന സംഭവമില്ലേ? എനർജി ഡ്രിങ്ക് പാർട്ട്ണർ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമല്ലോ. പക്ഷേ എടാ റെഡ് ബുൾ ഇല്ല. 11-7 in favor of NRG. 3 ults on the side of Cloud9 though. This is a watch party of Valorant tournament. Across the board from C9. Investing all they can into this round. It's make it or break it, Doug. Yeah, pretty much. I mean, they're playing to win right now. An early pit towards A. No way. Oh my gosh, he's stuck that. Marv is deep behind enemy lines, and I don't know that he's been heard. Jake is staring in that direction though, paranoid about what's on the other side. Meanwhile, there's a fight that's ensuing on B. Marv gets the best of Jake. The map is wide open right now. And you can feel the walls creeping and closing in, but Zeppa there to push one back. Oxy finding a lot here. Demon One's got to find something, and he does on Zeppa. On the hunt, has to find a way to punish, but nothing found yet. And there's that Tibbetness that we were talking about earlier. Oxy beginning to punish on his ults. Doesn't opt to go for the crazy play this time. Huge flank from Vanity here. Sky out will seek him out, nevertheless. I mean, you've got Vic who's playing a 52, and you've got the dog that's cleared out, so there's no way to know that he's there. On the flash, so Big Victor on his own, and it's perfect. I mean, the setups have just been so clean. Another round, map point for NRG. So smart from NRG. Aware that C9 is going to invest that Viper's kit into that round. Honestly, anywhere in their spawn. Keeping the Viper in that kit because he's scared to back up. If he backs up, the Omen could be there. Right? Party's over. That one tap. I mean, and Demo 1-2 almost ignoring the Oxy ult in that instance. He had the cue that Yoru was looking at him, just completely undisturbed. The potential finishing touches on a map win here for NRG as we enter what could be the last round. The light buy for Cloud9 again. The repercussions of the investment from the previous round. You've got a Guardian, 2 Guardians, and a little bit of everything else. Just Jake's ult too. Vanity close by, but possible that it's involved in this round. Look at all this mid control they're able to get because of how they conditioned the previous rounds on their attacking side. Sitting all the way back in spawn, using utility. Now we're able to walk up and get contact. It's just beautiful, fundamental gameplay right now from NRG. Scout destroyed. Is it going to be enough to close this map out? You see Cloud9 is taking a little bit of space there, Marv, expecting the aggression. Nothing Marv done yet. here's the jump spot there. Yeah, I think so. This is what I was telling you earlier. Checking the aggression from C9. They're going to push into this. Hello. You swing out and you see all 5. Vanity and Zeppa both fall. Cloud9 are left with 3 members. And they're all on opposite sides of the map. Jake is going to be the first. Is he patient? Does he wait? Does he try to get away with something? He does. Demon 1 falls, and that buys just enough time. NRG not really concerned about that. They're just going to commit to the plant. Marv dropping Oxy, dropping Whippy. 3 on the round. Jake left alone. Can he pull off what would be a ridiculous Demon even ഈ സീസണിൽ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് ഷോട്ട് അടിച്ചില്ലേ? അത് ഡീമണാണ് വന്നത്. ഫസ്റ്റ് മാപ്പ് കഴിഞ്ഞളിയാ ഞാൻ പോണളിയാ എനിക്ക് കണ്ണടഞ്ഞു പോവാ. How is this possible? അല്ല അത് അവരുടെ ഇതല്ലേ? അപ്പൊ അവനെ ഐജിയിലായിരിക്കും. Cloud9, there were pockets in that map where it seemed like they had things figured out. They were going to be able to find where NRG was hurting and really kind of press them a little bit, but those moments, those little pockets were few and far between. NRG coming out on top with the adjustments that they made. പണ്ടാരം ടൈം ശരിയല്ല.
എന്റെ കണ്ണടഞ്ഞു പോവാ. അതല്ലേ ആരെങ്കിലും കണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അടുത്ത മാപ്പ് ഞാൻ ഫോണിൽ പോയി കണ്ടോളാം. എനിക്ക് ലൈവ് ഇട്ടിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റൂല. ഞാനും ഈ ടൈം കണ്ടു നല്ല കണ്ട് സീന. ഇറങ്ങിക്കോളാം. ഇത് കുറെ എടുക്കണേ അടുത്ത മാപ്പ്. അടുത്ത മാപ്പ് എത്ര സമയം എടുത്തിട്ട് അടുത്ത മാപ്പ്? അത് ആ ഇതിൽ തന്നെ കാണിക്കും. എന്താണ് ഇതിൽ കിടപ്പുണ്ടോ? ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിട്ടിട്ടുണ്ട്. എവിടെ ഷെഡ്യൂളിൽ വെയിറ്റ് നോക്കട്ടെ. ഷെഡ്യൂൾഡ് അല്ലേ? മാപ്പിന് എത്ര മണിക്കാണ്? Rachel, you okay? No. I live with a broken phone. I can't trade in. Okay, that's dramatic. Better plans Verizon. Everyone can trade in their old phone and get the new Samsung Galaxy S24 Plus with AI on them. A new phone? Yeah. Oh, yeah. Let's go. Wait, I'm on Verizon. Can I still get it? Yeah. I gotta trade this in, right? New and existing customers can trade in any Samsung phone for a new Galaxy S24 Plus watch and tablet, all on us. That's up to $1,800 in value, only on Verizon. Red Bull gives you wings. കുറച്ച് റെഡ് ബുൾ സ്പോൺസർ ചെയ്യാം. PC ആണോ നീ? PC ഇത് കണ്ടില്ല PC? കണ്ടു. വാൽഡറിന്റെ ഒഫീഷ്യൽ PC അല്ലേ? ഇവരുടെ ഇങ്ങനെയാണോ പോലെ? പക്ഷെ പിന്നെ അടുത്ത് Now players in his face, lots of chances, lots of അതിനിടയ്ക്ക് അവിടെ റീപ്ലേ സെറ്റ് ആക്കി അവിടെ. Sheriff and goes for his contact. Nice shot there from Moxie. പഴയതാ അവരുടെ. After map 1, I'm here with the coach of NRG. Check. Congratulations on the map 1 victory. I'd love to talk to you about setting up Demon 1 because we've seen his micro adjustments. We've seen he's just absolutely insane. How does your team set him up so perfectly? Well, we have a really good support player in Ethan, so he ഇന്ത്യക്കാരനാടാ. ഇന്ത്യനാടവൻ. himself, or Demon, sorry. He knows how to set himself up. He calms a lot on that map specifically. I think that's like his best map for comms. Like he's giving a lot of input, like a lot of mid-rounding. Like he knows what he wants to do, and he knows how to use his teammates. So honestly, he does a good job on his own, but I don't think he needs much help, to be honest. Thank you so much. Cool, calm, and collected. അവന്റെ പേര് ഇപ്പൊ കാണിച്ചില്ല. He knows how. Coach of NRG. There for Moxie, the back of where's the communication? After map 1, I'm here with the coach of NRG. Check. Congratulations on the map 1 victory. I'd love to talk to ചെറ്റനാടോ അവന്റെ you about പേര്. setting up Demon 1 because we've seen his micro adjustments. Was that he kind of was very quiet. Somebody who's just a silent assassin, right? Everybody else is making the plays for him. So I think evolving Demon 1 right now is pretty impressive to see. Some great individual moments here. Crash, she's obviously delivering in that ridiculous pistol clutch. And NRG took a little while to calibrate Wyatt to what C9 were doing, but eventually they give Crashies to be. They mix it up. They have a pretty decent shot. Yeah, Cloud9. അവന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് അവന്റെ പേരെന്താ? അത് ക്രൂസ് അല്ലേ? അല്ലല്ല, കോച്ചിന്റെ പേര്. കോച്ചിന്റെ പേര് ചെറ്റ്, CHET. And over. And one more time over. Demon 1 and just killed everybody in the second half. Cool. So NRG didn't really do anything spectacular in the gameplay, the team play front. Nothing. Obviously, it's good. It's structured, but you know they weren't wowing you with anything. They're just chilling and winning. They're chilling and winning, Mitch. Individual moments, right? Like Ethan getting in the mid, catching 3 on the rotate. Demon 1 just ignoring all the utility in the world.
there's a double operator round as well when it looks like, you know, NRG are trying to cut C9 off at the extremity. So push into B lobby, push into A, and try and catch them as they move up here. Here's your Ethan and Demon 1 stats here. It's a whopping 316 ACS for Demon 1, who seemed like he didn't have a care in the world this map. Yeah, I mean, let's just, hey guys, you want to hit the old Ethan and Demon 1 narrative again? Have we? Let's run it back. It's again, it's just this duo. They are making the rest of this storied team that is one international championships just look like a sporting cast. The rest of the guys just feel like they're hanging out. Ethan and Demon 1 are just, I mean, that's the crazy. They don't need to do anything when you got these two guys doing what they are doing on these in these two America debut that they've had so far. This is a fantastic map one shine from them. It's not looking like it's going to stop. That's the very difficult thing that Cloud9 have to ask right now is how do we stop these two guys from doing what they're doing to us? Because it's Cloud9 that's doing everything. That they're the people who are being proactive about, you know, what kind of calls, what kind of rotates they're doing, the aggressiveness, and it's just NRG kind of reacting to it. I mean, I think of the round that Marv TPs into spawn after the timeout. It's just like NRG knows they're the ones who are going to overstep everything, and when they do, they're going to forget all the other stuff that could happen on the map, and that's what NRG is constantly taking advantage of. We got some frustrating reactions from Imi on camera there for C9. Looks like he was struggling a little bit. I'd love to hear though. I'm here with the coach of Cloud9, Imi. Now, obviously, map 1 did not go your way, but you still have another map. What is the game plan going into map 2? The game plan is just to not make the same mistakes we're making. We're getting ecoed. We're like going into a shell. We're turtling up, and we just need to play our own game and be confident, and we should be okay. Thank you so much. Best of luck. A lot of talk about mistakes, you know, a lot of talk about Cloud9 really being the instigators on Sunset. Feels like we're just scratching the surface, though, of what NRG are capable of if we're still stuck highlighting Ethan and Demon 1 for just doing their own thing. Yeah, we're about to see another map of chilling. I'm telling you, it's just going to be more chilling. I mean, hey, listen, luckily for Imi, you know, in those moments where they were overheating, there's going to be less of those on Ascent because I can't imagine they're going to be bringing out the Yoru. I can't imagine there's going to be any C9 wacky activity. We're going to see the comps that we usually see for the most part. I would imagine. I mean, it's Cloud9. Why? I would imagine. You would imagine. You would imagine. But with the amount of experimentation that's going on this map from other teams, Cloud9's going to be right there with them. I'm sorry. I really think they're going to shift things up here on Ascent and try to do something different. I don't think it's the right idea going into NRG when you just got ripped apart on all those like kind of new techniques that you're trying against them on Sunset. You'd rather see him go back to basics a little bit? Absolutely, absolutely. I think this is a map where your fluidness that Vanity goes for is something that he's very experienced at, and he can really take it to NRG where on Sunset, you don't know what's going to come, right? You haven't seen them play that map yet. You haven't been able to study any footage. Ascent is something that you know how they're going to play, so it's much easier, in my mind, for Vanity to make those calls. Okay, narrative. We're upholding it, yeah. It is the ultimate Jet map. This is the Jets playground. It always has been. Oxy, Demon 1, the narrative, 2 Jets. And listen, I just want to see Oxy on just a reasonable duelist right now. Yeah. Just back to basics, shoot them. He was getting caught with his mask out, like how many times? There was overcooking, overheating. The Thanksgiving turkey was back to basics. Jet. That's what I want to see. I think building up that Demon 1 versus Oxy story at the beginning of the day. Okay, it's standard. I'm mistaken. Cloud9 will not cook, and that is good. Like I said, I think that is very good. But like you said, the Demon 1 Oxy story, I think Oxy has a chance to really take it to him here on an agent that is 100% comfortable, and you'll be able to skill build and take it to each other rather than escaping different fights that you would be on your. Feels like you can play on even footing a little bit more. Something Baby Bay said he loved was the fundamentals on display from NRG on Sunset, and this classic Cloud9 style of poking and prodding at the extremities and trying to find the weak sites is definitely something that's going to be assisted Vanity on that sofa, of course. Very classic compositions. No Phoenix in sight so far. But if we're going back to such classic maps, such classic compositions here, when we saw NRG so comfortable already against something a little wacky, they've got to be feeling good. We're looking at 5 exact agents from both teams, and when you look at the roster, I mean, NRG, they are the super team.
All right, well, here it is. Madrid, of course, still on the line for both of these teams. As to get back into map 2 and send it back to your casters. It'll be Doug and Baby Bay. Thank you so much, Uber. I'm glad that we're going back to a set, Trey, because I know there are a lot of people who have very strong feelings about the map and comps and it's figured out and whatever, but honestly, I love this map and I love comps like this because fundamentals decide things at the end of the day. Right? If you don't have fundies, you're exposed. Better team is going to win here. Italy പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇറ്റാലിയൻ ഭാഷ കേൾക്കണല്ലേ. Man, going into this, Oxy, I saw him smiling a little bit. That's a good sign. That's a very good sign because but warm up match, you know, we've seen this kid pop off in his last series like an absolute animal. Even in so I feel like all he really needs is like a nice 2 to 3K ഡിസ്പ്ലേയിലൊക്കെ ഇട്ട് മറ്റേ മാച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ താഴെ നോക്കി വെച്ചടിക്കും. Yelling Oxy, that super passionate Oxy in this game. Yeah, we got to see this pop up Oxy if they want to win this series. He had his moments on Sunset, and some of them were, as Wyatt so eloquently Bravo, put, shot that it was overcooked. Yeah, Things burnt. It's dead. Cooking a little too hard. But he had his moments. We'll see what he can do here. Again, NRG on the attacking side. You see that knife back in spawn. കേറുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഫ്ലാഷ് വരുന്നു നോക്കിയോ കണ്ട. It splits the uprights. ഇതാണ് ഒരു ഏജന്റ് വെച്ച് കളിക്കുന്നത്. With 25 HP, that was all that he needed. He's looking for a second. Vanity trying to hold the line from backside, not able to find much more. Oxy and Whippy, the only two that remain, and Oxy's surrounded. Still gets a kill on Marv, looking for one on to crash. His shock dart at his feet. The second, not quite intended target. As the dust settles, quiet goes over around the swing out from Demon 1, 2 HP now for the duelist. Looking to see if he can find any damage, and it's Whippy actually who cleans him up, but they have no idea where Victor is. From beginning to end, he got the opener, and he seems to be the one who's going to close this thing out. By himself, Whippy on the tap, and of course it is Vic with 4 and NRG with the pistol. And how did they know that they would just fall into back sight like that? You saw Marv sitting in B main already holding the flash for what, like 10 seconds? Attacking എന്നെ പിടിക്കുവാണല്ലോ ഫസ്റ്റ് അറ്റാക്കിംഗ് കിട്ടി ഇനി സെക്കൻഡ് ഡിഫൻസും കൂടെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് W ആണോടാ NRG. Over halfway. Full Vandal armor on the round 2. Confidence കൂടാണ്ടി മതി വേറെ ഒന്നും കുഴപ്പമില്ല. They're investing for sure. Force ആണ് നല്ല കാട്ട് ഫോഴ്സ്. Got ecoed last time. Both teams got ecoed last time. That is true. Zeppa, imagine a knife that should be landing here at any moment. Yeah, gonna tag up a couple. Info gathered. Well, and big there on Vanity on the other side to be able to step out and clear that knife. ബബിൾ ഫോൺ ചോദിച്ചോണ്ടിരുന്നാണ് കളിക്കുന്നത്. Absolutely, that can't stays up too because of that. It's a lot of info. അത് മറ്റേ വൺ വേ സ്മോക്ക് കവർ Nevertheless, just classics. One deagle out of Whippy. Jake does have an Omen flash though. It looks like they're gonna come straight into his sight. What can he do, Doug? Dude, he's on an island. What can he do? But look at this, they smoke door, but they're walking up garden. That's so smart. They dodged the dagger. Zeppa was headed back. Peels back though, the flash over the top, the dash out. Jake feeling all of the heat, realizing he's in a lot of trouble. He's gonna have to make a play if he can from down in hell. If he cannot. കേറിയൊരൊറ്റ കേറൊക്കെ കണ്ടോ ഒരു ഫ്ലാഷ് എല്ലാരും അപ്പഴേ സൈറ്റിൽ കയറിയപ്പോഴേ അവിടെ എത്തിക്കില്ല വരെയും അല്ലടാ ഇവിടത്തെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? ഡ്യൂവലിസ്റ്റ് കേറണം എന്നിട്ടേ മറ്റേ ഇനിഷ്യേറ്റിംഗും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ഇനിഷ്യേറ്ററിന്റെ എബിലിറ്റി വന്നതിന് ശേഷം ഡ്യൂവലിസ്റ്റ് കേറുള്ളൂ. ഇതിലേതെങ്കിലും ഒന്നായിരിക്കും നടക്കുന്നത്. നമ്മൾ കേറുമ്പോ തന്നെ ഈ എബിലിറ്റി ഒക്കെ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ഇടാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ. അറിഞ്ഞിടണം. Yeah, he's getting closer. You know what, Vanny's gonna try to get some exits, and he does. It's a little 1-for-1. Weapon scooped up. They're gonna move on to another. So it wasn't the cleanest, it wasn't the prettiest when all was said and done, but the steps to get there were quite nice from NRG. Yeah, Aussie solid eco round from C9 too, getting 2 guns out, getting a little bit of armor out, chipping away. But I mean, to be setting the pace like that, like already throwing feints like that, like you're smoking door, acting like you're gonna sight it, but you're walking up garden. നീ സെന്റിനൽസിന്റെ കളി കണ്ടില്ലല്ലോ. Be setting up rounds like സെന്റിനൽസിന്റെ കളി സാസി
ഈ ഫസ്റ്റ് ഡിഫൻസിൽ തന്നെ ഓടിനെടുത്തിട്ട് കളി തോറ്റ് പക്ഷെ 35 കില്ല് അറ്റാക്കിങ്ങിലും ഡിഫൻസിലും ഇതെടുത്തു ഓടി. And you see why NRG historically have favored this Let it map. go. Just these little things like that. മാർക്കറ്റും മറ്റു ഡിഫൻസ്. You see if Vanity can find any spam or anything. There's really no presence on that side of the map for now. A deep alarm bot up mid. റേസാണ് കേട്ടോ കേറുന്നേ. Seems like they're gonna try to end A here again. Jake is gonna have a lot to deal with. This time Oxy's close by though. The paranoia is not gonna hit onto anyone. The dart is gonna confirm that the site itself is free, but this looks very similar to a round that we saw just a few moments ago. Demon 1 with the first Zeppa swinging out heaven and so exposed, so vulnerable. Ultimately not able to find much more. Jake pushing out, finds a second. One more in the smoke. You've got Whippy, who's up in heaven. That's 3 on the round for Jake, who had a quiet first map, but really coming into his own here on Ascent. DJ God supports bro. Hi, welcome to the stream. Yeah, just unaware that he was in hell that entire time. And not fighting this time. You saw Zeppa already trying to lean towards mid that round. But he was able to get into heaven in time. NRG need to go a little bit further up the mid, break that alarm bot to actually pull the full rotate out. Yeah, cause a little misdirection. And this is just Jake just going off. I've killed Ethan twice. That's so crazy that this is the timeline we're in, where we're counting how many times we've killed Ethan. ഈ ലൈനെ പൊസിഷൻ എനിക്കറിയാം. Victor, after his heroic efforts in the opening couple of rounds, എന്താണ് അതതിന്റെ മേളിൽ വരുവാ, അത് പൊട്ടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. കണ്ട ആ സ്ലാബിന്റെ മേളിൽ ഇരിക്കും. A knife, but NRG aware and waited out. Redrone A main instantly off of that. അത് ഭയങ്കര ഈസി ലൈനപ്പെടാ. The flash, but he was a little ahead of it, but he didn't realize he was there. Demon 1 plucked out of the sky. Marv there on the counterpunch though, and Oxy still causing problems just on the other side of the wall. They've got to know he's there. What? The timing is gorgeous. There's the swing out. I mean, they played that so well. That was beautiful from Cloud9. And now the spike is out of reach. Crashies just killed Oxy full. Victor's left, or excuse me, it was Crashies who was left alone, and Cloud9 cleaned him up. I mean, that was a beautiful round. Oxy played his timings just right, very similar to what Jake did in the previous round. Striking at just the right moment. Nice little 1-2 punch there. We'll take a look at it again, and yeah, he just went up top, and the thing is he was flashed initially too, but timing just on his side. So smart from Oxy to peek off of Yeah. allows him to get the second. On these gun rounds, looking pretty clean, honestly. Marv has a Marshall, but other than that, it's just pistols. That dart a little deep, and it didn't tag for a moment. Oh, didn't go burr. Didn't tag, but starting to threaten a little bit of that spam. Yeah. There's nothing scarier than Odin on B site. So oppressive. Synergy here have cleared out that deep alarm bot that you were mentioning, forcing some of the rotation down. Zeppa having to check mid and clear it, make sure no one's pushed all the way up. Does NRG read into this though? Are they aware? Should be a sign that the KO is in CT. He daggered from there. Jake getting a little bit of info with his ult. NRG have burned the clock down, just a little over 30 seconds left, and maybe an attempt to fake that there's pressure A, but I mean, look at the minimap. Cloud9 isn't moving. They have 2 players backside. You have Zeppa close by. Wow. Oxy's getting one onto Ethan, and again, the rotates are they're not moving. They're not convinced that this is an A hit. Wisely so. Now 18 seconds left on the round. Demon 1 gets dropped. And the gun difference might be all that matters. Vic left alone, and he gets one, but ultimately gets cleaned up. Cloud9 with another round, they take the lead. Really, just the right time. NRG is playing these rounds out, but Oxy doing his job, staying aggressive in that garden area,
Had he actually fell back into that garden smoke, that opens up the possibility for them to do the എന്തായാലും A ലാപ്പ് ഓഫ് split. But ചെയ്തിട്ട് him holding his ground there ഒന്നാമതേ allows ഹീറ്റ് ആവുന്നു. his teammates at B to just stay and hold their setup, hold that backside setup, have the KO flashes from CT. We're talking about fundamentals, and C9 fundamentals are looking really clean right now. Now, note here how Cloud9 are set up. In the previous round, for the first time, NRG pushed up mid and cleared out the alarm bot. That's exactly where the op is now. In Oxy's hands, and it does not look like he's going to get a challenge early on. NRG posted up towards A. The question is, how much damage can Oxy do with this op? Didn't op at all last map. Opportunity to make that thing sing. First, that shot looked like it went between his legs. That's exactly what I was getting at. Sometimes it's tough to just go into a game right away. Second game, starting to op. Would have liked to see him up on the last map on Yoru, just to get a little bit warmed up. Nevertheless, repositions to B, but NRG making a great play right here. Now they spotted Jake here at the beginning with the drone. He TP'd out, but went to double dip, and he's no way. He gets away with that? I thought he was the dead man walking. He's been finessing all over this A side. Pushing the situation to the limit, finding his positioning and trying to punish with it. But here we go, the hit out towards A, the Hunter's Fury after crashes, but Zappa dancing around the ult's not able to get a third kill, but it might have been enough. Marved on the counter, Vanity. Talk about unlucky timing. Literally it just turned away from that angle. Oxy with blades. Where's Marv gone? Back towards Wine. Is he gonna have it? He should be able to. There's really nothing to dissuade him. He pulled off just a little early. Now having to push forward with the blades. Crashes from the top, spotting the second. There's the trade. Marv cleans it up. The reposition from the ult ends up being one secure round for NRG. What ended up being such a smart play from Oxy to try to get that half. He gets off of it last second. Makes it almost nearly impossible to win that round. Really good omen ult from Marv to get out of sight there. Yeah, a great ult. And then again, hello bro, hi, welcome to the it stream, was bro. his repositioning that proved to be the difference maker. The value he was able to find from Wine was perfect. It does not look like he's enjoying himself. Yeah, he's having a rough day. Rough day in the office. But they're still in this fight. We're still tied at 3. And look at how far up Vanity is with a judge. And I never rule out Vanity when he has this gun. No. Honestly. I've seen him do so many crazy shenanigans with this gun. ഉറങ്ങി വീഴുവാ 3 വട്ടം ഞാൻ ഉറങ്ങിപ്പോ കാരണം ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഉറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെ കിണ്ടും